sana. Unaona mwenzako better than you are. May God give us that kind of love. Amen. Yeah, there is a question here. Any other question, comment? I have less than 5 minutes to wind up this. Kuna mwenye akona swali, mwenye akona jambo la kuongezea? Is there anyone? All right. Elder. Hello. Ni kwamba tumefundishwa juu ya upendo, na upendo tumeona ni kitu kizuri. Mara nyingi watu wanataka kuwa na huu upendo na wanajaribu sana, lakini kuna shida ya kwamba watu hawawezi kuwa na upendo huu. Sasa ni njia zipi ambazo tunatakiwa kufuata ili tuwe na huu upendo wa Yesu, ili tumufanane Yesu ambaye who is our portrait, the portrait. Yes. Nami swali langu ni hivi ya kwamba upendo, kuna vitu ambavyo upendo haifanyi. Yaani vile haifanyi. Lakini kuna swali muhimu hapa. Nimelitadisha mstari sana. Mungu ni mweza yote. Ni kipi ambacho kitashinda Mungu? Mungu atashinda na kitu kweli? Ni kipi ambacho kitamshinda Mungu kufanya? Umeelewa swali? Umeelewa swali? Ni kipi ambacho Mungu hata kiweza? Kwa hivyo walimu wangu watajibu. Mwingine kutoka congregation nataka kuchia kitabu cha Jeremiah 32:27 inasema hakuna kitu kinamshinda Mungu wetu. Mungu wetu anashinda kila kitu. Ndiposa ametuambia because love is a character of God, then we are supposed to express that love. Na hata tukimwekea Mungu hakuna alisema juu ya Yesu, kitabu cha Luka 1:37, there is nothing impossible with God. Everything is possible with God for those who trust him and believe. Sasa jimeisha, tufuate masaa. Kuna kitu kitamshida ni vitambi. Obed, naomba ukuje hapa nje kidogo. Tuombe tukimaliza lesoni. Naomba tutoe sadaka. Naomba tutoe sadaka. Kuna kitasa inapita. Our deaconesses and deacons, let us tupitie kila mmoja tutoe sadaka. Asante sana walimu wetu kwa mchango wenu. As we collect, naomba nipeane nafasi hapa mbele kidogo ndio tumalize. Anything to say concerning the media, na hapa nafasi mtuelekeze ndio tuendelee. Karibu. Ndio tumalize naombi. Upendo, upendo, mwana wangu, na sisi tupendane kama
Baba wetu, amri yake tupenda sana. Bwana ni mwema. Karibu sana, ni kufahamisha kwamba tuko moja kwa moja katika runinga yetu ya Gete 102.7 ayogendete kutogwatia. Unaendelea tutazama na kutusikiliza, tunasema karibu sana Ekerotole live kwa ase kanisa ya Nyamataro Main SDA. Wakati tunaendelea you love someone and make sure you are loved. Igobora mwanchi muligirire ayurase television ya masemo na mbe ya masonguru Afrika ya mocha ukumanya nigotole ya masemo Nyamataro Main camp naye kora senkagalia na kukubwatia marandi haya na kutubwatia asemo tubese kuba kurugaiga ase kanisa ya Nyamataro nchikoro kwa Geoffrey Onsarigo. Wetera semitandao yote ya Facebook na bago YouTube muna Getembe TV. Usawetera sogo tolikira ujumbe nyingi ase namba yetu ya simu eyoregabo ase screen yabo. Elikuwa nikinga torigo tuwa magega ngobwatiora marandi ekerotogenda tegoselwa sobwa moko. Asibaliwa na sasa mitandao katika upande ule ukurasa kitabu yani Facebook ya Tembe TV, nsabeli ya YouTube ya Tembe TV, nsabeli ya Facebook, na moja kwa moja furahia Sabato and be blessed as Sabato katogenda taso sanga we Sabato. Karibu sana mwensi ekerotogenda tekonyora ama simkorende kututara isaransa. Nsarige want us to sing some chorus ekerotogo chwe isaransa. Kole no wanchani kwani omosani Buya mo. Onye kole no wanchani kwani omosani Buya mo. Onye kole no magako Onye kole no wanchani kwani omosani Buya mo. Asante sana, tubarikiwe zote. Amen. Mbuya mono, asanteni sana. Naomba tumalizie hapo ndio tuingie katika kipindi cha nyimbo. Naomba tuweze kuingia Lord in heaven. Once again we thank you for this opportunity. We have heard from you, Father. We also welcome. Mungu awabariki sana. Basi
watu wakae kulingana na uniform yenu. Na saa hii jote baridi imeisha, watu watoe masweta ndio muonekane vizuri. Kuipa, tunaomba tafadhali na tuwache kuongea. Tafadhali. Tunaomba Baba na Mfalme wetu, tunakushukuru kwa wema wako. Asante Mungu wetu kwa vile umetulinda, tumemaliza lesoni zetu. Mfalme wa mbinguni, tunaomba ya kwamba utupatie ile upendo tumeweza kusoma. Baba wa mbinguni, tukuishi kulingana na mapenzi yako na tupendane sisi kwa sisi na tukupende Mungu wetu, ndipo tunaweza kusongea karibu na wewe. Wakati huu tumemaliza sasa kipindi ya lessons na tunaingia katika kipindi ya nyimbo. Tunakualika Baba wetu, Roho wako Mtakatifu atawale katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Tunaanza kipindi cha nyimbo. Alafu tuanze kuitana mapangilio. Thank you. Tumetambua kwaya yetu ya Central. Asante sana kwa kufika. Kwanza tunaimba nambari 49 tukiita hiyo kwaya ya it's Nyakwaya Central. Haya, kwa hivyo sasa hii tunaimba nambari 49 kuhusu ninaye rafiki. Meanwhile, Nyakwaya Central. Ninaye rafiki naye. 1 2 3 go. Ninaye rafiki naye alinipenda mbele kwa kamba za pendo lake nimefungwa milele. Akaza moyo wangu uache ugeuzi ndani yake yeye kwangu milele. Ninaye rafiki ndiye aliyenifilia damu yake watu wote pia. Sina kitu nikiwa na Bwana ndimi wake milele. Ninaye rafiki naye uwezo amepewa, atanilinda mwenyewe, tutachukuliwa. Nikitazama mbinguni sasa natuika chini kisha juu milele. Ninaye rafiki naye tunamkiongozi mlezi wa daima. Ni nani wa kutenga na wapenzi wa mbele wageni wekiana mimi kwake milele. On
stage makoro ku Nyamataro Central Church tubairibaga, wafuatwe na Nyamataro Main. Hii ni Nyakoe Central. Nyakoe wafuatwe na Nyamataro Central. Nyamataro Central wanapomaliza stanza ya mwisho muko nyuma yao Nyamataro Central. Nyamataro Main. Na tuombe. Baba na Mungu wetu, tuna sababu ya kushukuru kwa sababu wewe ni mwaminifu, wewe ni mwema, umetulinda umbali huu, umetufikisha, tunashukuru. Tunapoenda kuimbia Mungu wetu, tunaomba jina lako lipewe sifa kwa sababu unastahili. Tumeomba machache tukiamini katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana mwombezi wetu. He left his father's throne.
refused a quickening rain. I walked the dying light. My chains fell off, my heart was free. I rose, went forth and followed thee. Amazing, amazing love, how good, how can it be that thou my God should die for me. Nyamataro Main wangekuwa nyuma yao. Prepared. No condemnation now I dread. Jesus and all in Him is mine. Alive in Him my living head, and clothed in righteousness. All I approach the eternal throne and claim the crown through Christ my love. How good, how can it be that thou my God should die for me? Ingia jukwani ni wana Nyamataro Main Church Choir. In the meantime, wanapoendelea kujizalisha choristers nambari 108. Tumesiki ombi tuwape nafasi. Nyamataro Main watafuatwa na Nyamataro Women Ministry. Nyamataro Women Ministry wawe tayari kabisa.
Wana Nyamataro Main Church Choir. Amen. Onya wasiseni kuna Nyamataro Main Church Choir bakorerega. Amen. Amen. And by the way, batele hoteruku ya wimbo ambao unatukumbusha kuhusu harusi ambayo kwamba wale wanawali 10 vya sana. Nimeona ndugu yetu Obed pale akifunga mlango. Ni ishara tu, demonstration kwamba pia hata ukifungiwa siku moja nje, Mungu Yesu atakaporudi akifunga mlango utabisha na utafunguliwa. On stage bakoro kwa Nyamataro Women Ministry ubago cha kone nayo muligere yotoliye kurugari sa television okunyolinga tole Nyamataro Camp Center live kamtoko bali baga asigatembe tinga tembe radio Nyamataro Women Ministry, karibu sana. Wakimaliza Nyamataro Youth wawe nyuma yao. Nyamataro Youth Choir. Sikukuu ya vibanda, siku ya makambi tusherehekee, tumsifu Mungu wetu kwa yale ametutendea. Tuje na familia zetu kumshukuru Bwana wetu kwa kutulinda mwaka mzima. Sikukuu ya vibanda, siku ya makambi tusherehekee, tumsifu Mungu wetu kwa yale ametutendea. Tuje na familia zetu kumshukuru Bwana wetu kwa kutulinda kwa mwaka mzima. Pia leo kati yetu na Mungu tulete mifugo na mimea, itakuwa ni sherehe kubwa. Tualike na majirani, tuimbe sote kwa furaha, kwani tumefika makambi ya mwaka huu. Tuimbe sote kwa furaha, kwani tumefika makambi ya mwaka huu. Ni agano kati yetu na Mungu, tulete mifugo na mimea, itakuwa ni sherehe kubwa. Tualike na majirani, tuimbe sote kwa furaha, kwani tumefika makambi ya mwaka huu. Tuimbe sote kwa furaha, kwani tumefika makambi ya mwaka huu.
tengeneza tarumbeta na vifijo, tumwimbie Bwana kwa kuwa ametenda makuu katika maisha yetu. Tulihubiri neno lake hata katika mataifa, wapate kujua Bwana Yesu yuaja. Tengeneza tarumbeta na vifijo, tumwimbie Bwana kwa kuwa ametenda makuu katika maisha yetu. Tulihubiri neno lake hata katika mataifa, wapate kujua Bwana Yesu yuaja. Ni agano kati yetu na Mungu, tulete mifugo na mimea, itakuwa ni sherehe kubwa, tuwaalike na majirani, tuimbe sote kwa furaha, kwani tumefika makambi ya mwaka huu. Tuimbe sote kwa furaha, kwani tumefika makambi ya mwaka huu. Ni agano kati yetu na Mungu, tulete mifugo na mimea, itakuwa ni sherehe kubwa, tuwaalike na majirani, furaha, kwani tumefika makambi ya mwaka huu. Tuimbe sote kwa furaha, kwani tumefika makambi ya mwaka huu. Ni agano kati yetu na Mungu, tulete mifugo na mimea, itakuwa ni sherehe kubwa, tuwaalike na majirani, tuimbe sote kwa furaha, kwani tumefika makambi ya mwaka huu. Ni agano kati yetu na Mungu, tulete mifugo na mimea, itakuwa ni sherehe kubwa, tuwaalike na majirani, tuimbe sote kwa furaha, kwani tumefika makambi ya mwaka huu. Tuimbe sote kwa furaha. Asante. Unaambiaje Women Ministry? Kasi safi Women Ministry watero kuya Kigima on stage Nyamataro Youth. Lakini in the meantime walimu wa watoto walimba bana, watoto wataingia kwa ya watoto baada ya vijana, hivyo walimba bana ligania bana tropea Nyamataro Youth kwa ya nafasi. Tukushukuru Bwana kwa makambi. Tukushukuru Bwana kwa makambi, makambi ya mwaka huu. Tuleta dua zetu mbele zako, Ee Bwana njoo kwa makambi, makambi ya mwaka huu. Tuleta dua zetu mbele zako, Ee Bwana njoo nasi. Bwana wewe mwaminifu, umekuwa nasi mwaka mzima, umerejea nasi, ukatubariki kila Mwokozi milele zote. Sifa ni kwako Mwokozi milele zote. Bwana wewe mwaminifu, umekuwa nasi mwaka mzima,
umetenda nasi, ukatubariki kila mara. Sifa ni kwako Mwokozi milele zote. Sifa ni kwako Mwokozi. Wanapomaliza our guest choir, nambiaje vijana wetu, asante Nyamataro Youth Choir. In the meantime, wanapokuja our guest choir Nyakoe Central nambari 110 for instance. Kuna mtu jina lake ni Zakayo, kapanda juu ya mkuyu amwone Yesu, shida zake zote zikatatuliwe. Maana alikuwa mfupi, katangulia kumwona Yesu. Maana alikuwa mfupi, katangulia kumwona Yesu. Kwenye njia kuu ya Yeriko kuna mtu jina lake ni Zakayo, kapanda juu ya mkuyu amwone Yesu, shida zake zote zikatatuliwe. Maana alikuwa mfupi, katangulia kumwona Yesu. Maana alikuwa mfupi, katangulia kumwona Yesu. Shuka kabisa, shuka ukamwone Mwokozi wa neema, shida zako zikatatuliwe, ukafurahi kumwona Yesu. Shuka kabisa, shuka ukamwone
Mwokozi wa neema, shida zako zikatatuliwe, ukafurahi kumwona Yesu. Shuka wewe, shuka ukamwone Mwokozi wa neema, shida zako zikatatuliwe, ukafurahi kumwona Yesu. Shuka wewe, shuka ukamwone Mwokozi wa neema, shida zako zikatatuliwe, ukafurahi kumwona Yesu. Lengo langu ni muone Mkombozi ajapo tena mawinguni, tena ninajitahidi nifike pale pepo nazo dhoruba za dunia zikome. Hivyo basi tumwandame Mkombozi wa ulimwengu, hivyo basi tumwandame Mkombozi wa ulimwengu. Na lengo langu ni muone Mkombozi ajapo tena mawinguni, tena ninajitahidi nifike pale pepo nazo dhoruba za dunia zikome. Hivyo basi tumwandame Mkombozi wa ulimwengu, hivyo basi tumwandame Mkombozi wa ulimwengu. Shuka wewe, shuka ukamwone Mwokozi wa neema, shida zako zikatatuliwe, ukafurahi kumwona Yesu. Shuka wewe, shuka ukamwone Mwokozi wa neema, shida zako zikatatuliwe, ukafurahi kumwona Yesu. Shuka wewe, shuka ukamwone Mwokozi wa neema, shida zako zikatatuliwe, ukafurahi kumwona Yesu. Shuka wewe, shuka ukamwone Mwokozi wa neema, shida zako zikatatuliwe, ukafurahi kumwona Yesu. Shuka wewe, shuka ukamwone Mwokozi wa neema, shida zako zikatatuliwe, ukafurahi kumwona Yesu. Shuka wewe, shuka ukamwone Mwokozi wa neema, shida zako zikatatuliwe, ukafurahi kumwona Yesu. Mnaambiaje our guest choir Nyakoe Central? Amen, Nyakoe Central. Mungu awabariki kwa wimbo mzuri. Watoto wanapoingia jukwani, choristers, watoto wanapoingia Mlango uko wazi. Fire.
tuwape nafasi twabana libaga. Bila kudai malipo, mzako anakutuma ukimuombea, ako anajaa chakula unamnyima si, unatoa msaada ili usi aliombea wagonjwa, aliwapa chakula walipona njaa, alikemea uongo na upendo wa kinafiki si, alisema majigambo kujisifu na dharau si.
basesembire abataka ikyagera uburuti bw'igoro n'obwabo baseserire abacanete ikyagera n'abaremiwe basesembire abataka ikyagera uburuti bw'igoro n'obwabo baseserire abacanete ikyagera n'abaremiwe basesembire abataka ikyagera uburuti bw'igoro n'obwabo baseserire abacanete ikyagera n'abaremiwe basesembire abataka ikyagera uburuti bw'igoro n'obwabo baseserire abacanete ikyagera n'abaremiwe. Kupitia kwa neno lako na kupitia kwa makubwa ambayo umetutendea, na tuwaomba siku hii isiwe tofauti na zingine, ni baraka yako iendelee kumiminwa. Na sasa tunaposikia matangazo ya kazi yako, tuwaomba utusaidie tuyaelewe na tufanye sawasawa na mapenzi yako. Kwa nasi kuanzia sasa mpaka mwisho, na hata kwa makambi ambayo utatulinda ya mwaka ujao, ni katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Matangazo yetu yameletwa kwetu kupitia kwa Pastor Francis ambaye ametusalimu. Biamura bana ba Nyasaye, tusalimiane mahali tulipo, tusalimiane mkono kwa mkono. Sasa sasa leo makambi ya Nyamataro Main yanafikia tamati. We are having the last celebration. Kwa hivyo wakati tunakuwa na celebration, tuhakikishe ya kwamba kila mmoja anajihisi ako miguuni pa Yesu. Na ukiona mwenzako akai vizuri, tumsaidie. Ashas, tuhakikishe ya kwamba watu wa Mungu wamekaa vizuri, hata wale wako ndani ya kanisa wawe watulivu na wawe na wakati mzuri wa kuabudu. Ya pili ni kwamba katika district yetu tutakuwa na satellite camp meeting na Gekona ambayo zinaanza kesho tarehe 16 mpaka mwisho wa wiki hii tena. Kwa hivyo tuwaombee mema. On 19th, hiyo ni tangazo number 3. On 19th ni siku 4 kutoka leo. On 19th itakuwa siku gani? Muko? Wednesday. Ile harusi ilikuwa inatangazwa, ndio itafanywa siku hiyo. Unajua harusi tulikuwa tunatangaza hapa kanisani mwetu, na ninaenda kuitangaza baada ya matangazo haya. Itafanywa on Wednesday. Wapi? Getare. Kwa hivyo kila mmoja
washiriki wa Nyamataro na wageni wale ambao wamefika, ikiwa utakuwa na wakati mzuri, umealikwa kwa kuhudhuria. Hivyo tuwaliganiwa senyangeyo ambayo itakuwa on Wednesday kuanzia saa 3 asubuhi. Getare erego chimarani kwenda marani. Sawa. Tangazo lingine ni kwamba kesho on 16th all of us Nyamataro Main Church members tutakuja hapa 6:30. Kuna mambo tutafanya na mwisho tutafanya mipangilio ya harusi hiyo na clearing all what is required ili tuache kanisa letu in order. Kwa hivyo tusikose kufika, na kesho ndio tutaaga wageni wetu. Make sure we come. Tangazo lingine ni kwamba tulikuwa tumetoa pledges zetu, our tithe and offering na camp expenses. Ikiwa uliahidi, tafadhali bado unakumbushwa ya kwamba ukamilishe goli yako ili tufikie ile goli ambayo tulikuwa tumeahidiwa tufike. Na tangazo lingine ni kwamba next Sabbath ambayo itakuwa on 20th mwezi wa 8 tutakuwa na mtoto wa kuombewa, na mtoto huyo anaitwa Emmanuel Baraka Nyakundi. Baba ni Joash Nyakundi na mama ni Dolka Mora. Kwa hivyo idara ya watoto iandae hiyo sherehe. Na hii ndio harusi ambayo nilikuwa nimeisema. There is this announcement, marriage announcement between Dorka Minsari Ochuang and Jared Ochuangi Nyatwanga. Greetings in the name of our Lord Jesus Christ. I'm happy to announce the holy matrimony between Dorka Minsari Ochuangi and Jared Ochuangi Nyatwanga. The bride, groom, Mr. Jared Ochuangi Nyatwanga, is from Nyamataro Main SDA Church, Nyamataro District, Kisii Central Station, South Kenya Conference, and the bride, Miss Dorka Misari Ochuang, is from Getare SDA Church, Nyasora District, Diotero Station, Nyamira West Field. They intend to be united in a holy matrimony in accordance with the church policy, and the marriage announcement shall be made to the churches as follows. The first reading, 25th July 2026, and subsequent readings will be on 1st, 8th, and 15th August 2016. And the wedding will be officiated on 19th August 2026 at Getare SDA Church. Announcement: should anyone know of any biblical or legal implication to this union, kindly inform the writer, the pastor, or the local church elder within the period of time given to this announcement. May we uphold this couple in prayers and establish they establish their home in the foundations of Christ, as by Psalms 127 verse 1, which says, "Except the Lord builds the house,
they labor in vain that build it. And may God bless you as you intend to attend the wedding. The writer is Pastor Yabesh Ngondi, District Pastor, Nyamira Westfield. Telephone number 0726 521 655. Thank you. That is the wedding announcement. Sasa ningependa tuombe kisha tupishe mipangilio mingine ipate kuendelea. Tuombe tena. Tata itore iguru twagotogirie twakwairo munene sengenchio bya bwao. Tunapoendelea na programs za siku ya leo, twaomba mkono wako uendelee kuwa nasi. Tunakushukuru ya kwamba umetubariki kwa njia zote, na tunashukuru ya kwamba utaendelea kutubariki. In Jesus' name we pray. Amen. Mosese niwe biyama. Happy Sabbath. Happy Sabbath. Happy Sabbath. Happy Sabbath. From sunset, sunset. Wonderful. Geukia mwenzako. Mwambie, are you sure? Muulize, are you sure? Mwambie happy Sabbath. Mchanoli mokondile likokulili mulekome. Muangalie basi. Mwambie happy Sabbath. Good. Tunashukuru Mungu kwa nafasi hii tena ya kuwa miguuni pake ili tuweze kujifunza kutoka mle. Wageni wetu tungependa kuwakaribisha sana kwa kuwa hapa siku ya leo kuabudu pamoja nasi tunapo yatamatisha makambi yetu mwaka 2026 hapa Nyamataro. We are indeed humbled to say that you are most welcome kuwa pamoja nasi, kuabudu pamoja nasi, kusherekea pamoja nasi kwa umbali huu ambao Bwana Mwenyezi Mungu ametuleta. Kwa hivyo ningependa kuwakaribisha ninyi wote na kumshukuru Bwana kwa umbali ambao ametuleta tangia tulipoanza makambi haya Sabato iliyopita, na leo tunafika tamati mwake. Ni kipindi cha pekee mno ambacho tungependa kufanya matoleo. Tungependa kuyafanya matoleo yetu ya zaka na sadaka za makambi vile ambavyo ilivyo desturi yetu kufanya kila wakati tukiwa katika siku kuu za vipanda. Na kwa sababu hiyo ningependa kusoma fungu moja kutoka kwa Biblia. Fungu moja kutoka kwa Biblia ili nikampishe mgeni wetu wa pili, Bwana Makumba, mchungaji Makumba, ili akatuongoze tunapoendelea. Ninaomba ili nisome fungu. Baba na mtakatifu, Mungu mwema wa mbinguni, tunakushukuru, tunakuhimidi kwa umbali ambao umetuleta sisi kama wana wako. Asanti kwa sababu ya kifo cha mwana wako Yesu msalabani, na kupitia kwa kifo cha mwana wako sasa tumehesabiwa haki. Sasa tunaitwa wana wako katika ufalme ulioenda kutuandalia. Asante kwa sababu ya juma hili la makambi. Asante kwa sababu ya wageni wetu na neno lako ambalo tumelipokea. Na siku ya leo ikiwa ni siku takatifu ya Sabato,
tumekuja tukatulie, ukanene pamoja nasi, na mwisho wake tubaki tukilishukuru na kulihimidi jina lako milele. Tunapohusika kwa ajili ya matoleo sasa, twaomba Roho wako akatuongoze na kutuelekeza, ni katika jina la Yesu aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Kitabu ni cha Saburi. Kitabu cha Saburi 116. Saburi 116, fungu lake ni la 12. Saburi 116, fungu lake ni la 12. Kama umefika pale, shout amen. Kweli umefika? Kama umefika pale, shout amen. Thank you. Kiswahili kinasema, nimrudishie Bwana nini kwa ukarimu wake wote aliyonitendea. Nimrudishie Bwana nini kwa ukarimu wake wote aliyonitendea. Lugha ya Kimombo inasema, what shall I render to the Lord for all his benefits towards me? What shall I render to the Lord for all his benefits towards me? Bwana amekuwa mkarimu kwetu. Bwana amekuwa mwema kwetu. Bwana ametulinda kila mmoja wetu. Bwana ametutendea mambo fulani katika maisha yetu. Ndio maana Daudi anapotazama umbali ambao Bwana amemleta na yale ambayo Bwana amewatendea kama Waisraeli, Daudi anamaliza kwa kuuliza, what shall I render unto the Lord for all his benefits towards me? Ni swali kwetu sisi pia. Vile ambavyo Bwana ametulinda, vile ambavyo Bwana ametupigania mwaka mzima, tangia tulipoagana makambi ya mwaka jana. Kuna uwezekano umekuwa mgonjwa, Bwana amekupigania. Kuna uwezekano wengi wetu wamelala kutoka miongoni mwetu katika kifo na mauti, but for us God has been so kind to us. Ametupigania, ametutendea yote mazuri miongoni mwa changamoto nyingi zile ambazo tumepitia. Swali ya asubuhi ya leo, what shall we render unto the Lord kwa ukarimu wake ambao ametutendea? Na kwa sababu hiyo, ningependa kualika ninyi wote ili tuweze kuhusika kwa kuangalia kile ambacho Bwana ametutendea, na mwisho wake tuweze kumtolea. Tutakuwa na sadaka karibu 3 ama 4. Sadaka ya kwanza itakuwa ni sadaka ya watoto. Sadaka ya watoto ndiyo tutakayoanza nayo. Then from there, kanisani kuna makelele mengi sana. Then from there tutakuwa na sadaka ya shukrani. Sadaka ya kushukuru. Thanksgiving offering kwa kile ambacho Bwana ametutendea. Sadaka ya 3 itakuwa ni sadaka ya camp expense. Camp expense, matoleo yetu ya kushughulikia makambi, vile ambavyo nimearifiwa na viongozi, ni vizuri tukatoe ili where there are gaps so that we can fill them. Makambi yetu yakaishe vizuri, tubaki tukimshukuru na kumuhimidi Bwana. So tutaanza na children offerings, tukimaliza tutakuja thanks offerings, tukimaliza tutakuja camp expense, na mwisho wake during the divine service tutatoa zile sadaka zingine tunaita ekungo, our offerings, our tithes and offerings wakati wa ibada. Kwa hivyo ningependa kuwakaribisha ninapomwalika Pastor Makumba akafanye ombi, na mwisho tuendelee kutoka hapo. Ninayemleta ni mchungaji wenu, Mchungaji Francis Ndege, mchungaji wa mtaa huu. Namleta mgeni wetu ambaye ni associate speaker, amekuwa akiongoza idara hii ya uwakili katika juma hili,
akatuongoza. Na mimi baada ya sadaka hizo zote nitatoka ili nikimbie kwenda kuona ndugu zetu kule kwingine, kambi lingine linaloitwa Matoke. Bwana wa mbingu atubariki. Swali ni je, sisi tutamtolea Bwana nini kwa ukarimu wake wote ambao ametutendea? Bwana atubariki sana. Karibuni mchungaji. Tusemeni amina. Amen. So let's pray. Our Father in heaven, we've entered into a special moment of worship through giving. We humbly ask that you accept as we surrender our lives to you, and all the gifts that we present now for your cause, that it may be for the cause intended, and above all the choicest of the blessings you have in store for us, for sparing time to gather here as your children. We pray that it be part of our experience now till the end of this session. We pray in Jesus' name. Yeah, our deacons and deaconesses, tunawaomba mchukue hiyo fursa, you collect that offering meant for the children, na ningependa nitamke mibaraka kwa watoto wenu as we are giving for their cause. Ayubu alikuwa anawatolea watoto wake matoleo kwa Mungu. That is in Job 1 and verse 5. So it is biblical when we devote a part of our offering and we give for our children. Yeah, it's very biblical. So the deacons and the deaconesses are here. Kama umechukua bahasha, you just indicate there. Tunaichukua na tunafanya sehemu hii kwa sehemu tatu kuu. Kwa hivyo hiyo ndiyo ya kwanza. Hiyo ndiyo ya kwanza. Ya hiyo ndiyo ya kwanza. Kama umechukua bahasha, ningependa tunyanyuke, tuwasilishe na tuwakilishe na tulete matoleo yetu mbele. I'm asking that we do so diligently in the interest of time. Tunafanya in quick succession. Kama umepewa bahasha, we are giving for the cause of our children. Please bring it. Tunaleta mbele. We walk to the front so that we give. As you are picking the envelopes, please you indicate there. Kwa hivyo sasa hivi tuko kwa hicho kitengo cha kwanza cha kuwatolea watoto wetu, na Mungu ameahidi Isaiah 54:13 kwamba yeye mwenyewe atawafunza watoto wetu. Yeah, so the deacons, all deacons, please come. You will walk now. Mtatembea hapo katikati mchukue, that will be easier. Mnaenda hivyo mnakuja. Kwa hivyo wengine wawe pale nje. We have a section of our members seated outside there. Deacons and deaconesses, we request all of you to swing into action and help us on that. Thank you for those who are giving for the cause of their children. Naomba kuona mashemazi wote wakisimama tafadhali. If you are a deacon, if you are a deaconess, please save time. Tuko online. Save time. Naona ma deacons na deaconesses wanakaa. Simameni tafadhali tukafanye haraka so that we can save time. Time is money, and once lost is never recovered.
So deaconesses and deacons, naona deacons ni mmoja hapa. Policemen. We only have one. I have seen 2 deacons only. Hata kule nje deacon ni mmoja ninaona. Please tufanye haraka haraka, mwingine apite mle kanisani ili tukompoe wakati, maana vipindi viko hapa na program, nyimbo zipo. It is good to save time so that we can do it quickly that way. Thank you. Ni sadaka ya watoto. Yeah, let's be tukiona deaconess wanapita pale. So let's give for the cause of our children. God has promised in Isaiah 54:13 that he himself will teach our children, and great shall be their prosperity and peace. So God wants to make that promise a reality. So we are devoting this time to pray for our children, and this includes but not limited to our candidates who are going to sit for their examinations. This is a very special moment. You also use that opportunity to worship through giving for the cause of our children. For the cause of our children. Yeah, for those who want to send, we have a pay bill here. Please begin and note it down. The pay bill number is 972700. The pay bill number 972700, and then the account number is 9450. I will say it again. This is meant for this offering. So those who have it in their M-Pesa, wherever place you have it, please note that the pay bill number is 972700, and the account number is 9450. Deaconesses, kama mmemaliza, naomba mje mbele. We shall make a prayer. We shall make a prayer. If you are done, please, I request that you come up front. Once you are done with that part, naomba mje. We can be given a song in the background. We can be given a hymn in the background. Preferably a played one, it's okay. As we contemplate through the words of the song, even as we mnaona hata tumesimamisha kuimba kidogo, because this is a moment of worship. We are not doing this as we do other things. We are devoting ourselves to worship God through giving. So this is for our children. This is for our children. Thank you. Kama mmemaliza naomba mje mbele. If you are done, I'm asking that you make your way here. If you are done, I'm asking that you make your way here. Please give me a signal. Kama mmemaliza, deaconesses and deacon. So tunaenda kwa hatua ya pili. As they are coming, I will request Pastor, please come and you make a prayer. Namba Pastor uje osabira abana baito naye gena abana baito barakonyora abandi baruwarete abandi babwate mechando this purely kerebe kireigo. It is meant to allow us mention and bring our children before the Lord by giving
on. So pastor is praying. Let's all be silent. And those we are praying for are making noise in the church. Please help us there. Tell them we are praying for them. Salvatore asimincho ya sadaka hiyo sawa itumia na ndo mwegeno byomo na inde byomo na asimincho kwa beire oyobene kwa mono asimincho echikambi cyo mwako 2026 bono asichinga kechiga monene abana bao barure sadaka asimincho eragendere ko bakora imirimo nakuba mono ase idare yiga y'abana twasabye nyasawe ito ogendera ko siseni abana bawo gendera osiseni mono tata nyasawe abana bake bariyeke kuba mono ito bakine bakomanye tayi nabo na inde ase njira yabe nyasawe obabwere ando simo bekerecha abekerense masingincho ko baturwania nakuba mono una bagateire kole nyasawe ito ayo mwegenwa neringa obaiteria yega erinde lyobosera babwoko gosasima kwabo kogendere nakobama no wigekere sakoira na gotasubiko benzi sawa itomia twasabirenga asaba ibori na barago bakonye asoko barera kwabo naboigone karoba akirase kanisa nyasawa asoborari bonsi botakeire asoko kina kwabo moneno ito umwikomo chenu nabogona bamalaika bao tibarema na kuwa sabana kwegena aserindara ya Yesu. Amen. Amen. Amen, church. Please say amen. Why are you dull? Please say amen. Okay, now we are worshiping joyfully, and you know God loves a cheerful giver. Tunaenda kwa sehemu ya thanksgiving. Thanksgiving. A very good narrative in the Bible. It's that of Mary of Magdala. Leo hii ningependa mbingu itamke neno kwa maisha yako. Mnasema vipi kanisa? Kuna kitu Yesu alikitaja, nami naomba nikitaje ndipoza tuende hapo kwa matoleo. Kitabu cha Luka. Nasoma tu fungu. Najua ni vizuri tukipata himizo in the context of our worship in the book of Luke chapter 10. Luke chapter 10 and verse 42. I'm reading verse 42. Mungu, amini Yesu, alitaja kitu kwa maisha ya Mariamu. Nami ningependa tuone taswira ya kumshukuru Mungu kwa kisa cha Mariamu. Endelea kujiandaa, maana hii ni sehemu ya kumshukuru Mungu. Tukiwa tumeketi tuko hai, wengine ni hospitalini wako kwa hiyo inaitwa air support. When we are seated here, we are worshiping, the others who are dying. By the way, hebu muulize jirani yako, do you think you are special than them that have died? Hebu muulize tu, are you that special? We are not. But for the love of God and His grace, we want to worship Him. We cannot repay God. Ukweli ni kwamba hatuwezi mlipa Mungu. Yesu akasema hivi, lakini kinatakiwa kitu kimoja tu. Na Mariamu amelichagua fungu lililo jema ambalo hataondolewa. That is something in English it says that Mary has chosen a part that no one can take away from her. Later you must know what Mary did. Wajua wakati Yesu alimwokoa kwa ghadhabu ya Mafarisayo, mwanamke huyo akaenda pale miguuni pake Yesu na mafuta ya bei ghali. Mafuta ya bei ghali. Akiwa pale, basi Biblia inasema Mariamu, Yohana 12:3, akatoa ratili ya Mariamu ya naldo safi yenye dhamani nyingi, akampaka Yesu miguu, akamfuta miguu kwa nywele zake, nayo nyumba pia ikajaa harufu ya Mariamu. Yaani hivi ni kwamba mwanamke huyu alikombolewa. Kila mtu aseme kukombolewa. Kukombolewa na furahi.
redeemed, how I love to do what? To pro. Yani unajua wale mafarisayo wakasema huyu mwanamke alikuwa mwenye dhambi. Akasema nyinyi sema mnachokisema. Mimi ni Yesu. Kila mtu aseme Yesu. Mimi ni nani? Yani akasema mimi lengo langu ni kuenda kwa nani? Kwa Yesu. Basi akafanya that worship. The act of anointing Jesus is one of the memorable episodes in the Bible that serves as a lesson when we are truly worshiping God and we are doing our thanksgiving. Basi hebu angalia pale Mungu ameyatenda mangapi kwa maisha yako. Umejiandaa pale. Deacons and deaconesses are coming. Tunafanya sehemu ya kusema ya shukrani. Ni matoleo ya shukrani. Basi ningependa niombe tunapoingia kwenye matoleo hayo. Let's pray. For your grace we cannot repay you. All we can, and that which is within our means, is to worship you through giving, declaring that freely have you blessed us, and so do we extend our hand so that your mission may go forward. Please accept our thanksgivings and thank you for leading us thus far since the previous year. Today we can say Ebenezer. Hata umbali huu ni Mungu. Hebu tukatupe ushuhuda kila mmoja wetu, so that as we begin this moment of worship through giving, that this place is filled with fragrance. We pray that this becomes our experience once again in Jesus' name, and may God's people say amen. Alright, sasa unajua hiyo choristers, ningependa watuimbie ule wimbo Count Your Blessings, name them one by one. Yeah, you count your blessings and name them one by one, or any song that you can give us. You can sing number 3 Swahili. You have many songs, I know, choristers, that you can sing. So tunamshukuru Mungu. We are thanking God for His love. For His love. We are thanking God for His love. Give us a hymn. Na tunaimba kwa furaha. Tunaimba kwa furaha. Where we are singing and we are doing it joyfully. Joyfully we are doing it for the Lord. Ungeambiwa mulipe Mungu, hebu niulize wale tumeoa. Can you pay God for that amazing person that He has given you? Ya kwa haya makambi tuliona hayo kwa mtazamo mwingine. So those who missed, you missed a lot. We are worshiping God through our thanksgiving. Yani hiyo ni kusema tu asante. You know, we cannot pay God, but honestly, we can't lack a part to tuipe kwa furaha pamoja. Let's sing. Kora benyancha ime asomwada adoro okade waisirego kwa chaka kora na ebisisyo wate no kumyevo no uyawanyasae Kemo ekemo
mesa. We can sing that chorus in English. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. And with wings of praise you what the Lord has done. Hallelujah. Have you been counting those blessings? Nani amefika number 10 kama mimi? Hadi nimeshindwa kuhesabu. I've been counting while singing, nimechoka. Yaani Mungu huyu ametubariki. Nawe barikiwa. Hallelujah. Basi, as I'm reading the number through which we are doing that, Mr. Chair, please confirm if I will still read this one. I read this one for the Thanksgiving. All right. There is a number there. I think it's which one? Oh, this one. Okay. That's what I'm asking now. 972700. Those who are doing it through their phones. 972700. Then we have the account number is 9450. Tabitha kuje. The pay bill number, church, Ninso Mena Inde, 972700. That's the pay bill number, 972700. The account number is 9450. It's Credit Bank. So you should see something like that. Then know you're doing the right thing. Mong Tabitha. Yeah, the account number is 9450. 9450. Baraka bako mwakira nyasaye mbia mona saya tokoreire. Just may I see by a show of your hand. Truly you are very grateful to God. You're koire merimo, koire bintige moneno obeida. Alright, so Mom will be praying to crown that part of Thanksgiving. Kimye tuombe. Mtakatifu Mungu wetu aishiye hapa juu. Asante kwa vile umekuwa nasi. Asante kwa ukarimu wa kutupatia maisha tena siku ya leo njema. Asante kwa sabato yako takatifu ni mgeni katika maisha yetu. Watoto wako wadogo na wakubwa wamechumuika pamoja kuabudu katika siku ya leo. Tunaendelea kukuabudu kutoka kukutolea matoleo yenye umetubariki nazo. Wale wote wamechukua nafsi ya kutoa na kujua ni mibaraka ngapi umetuhesabia katika maisha yetu. Ubariki kila mmoja ameshatoa, na wale wenye hawakupata kutoa, Mungu wetu uendelee kuwashughulikia na wajue kwamba neema yako inatosha katika maisha yetu. Tubariki sote katika siku nzima, na hizi zote zenye zimetolewa Mungu wetu zinaenda kufanya kazi yako takatifu katika kanisa lako. Hebu tujumulishe pamoja katika hayo mapenzi na ubariki kila mmoja, na tunapoendelea kuabudu katika siku ya leo tuachiachilia mikononi mwako, uwe pamoja nasi. Roho Mtakatifu awe mwalimu mpaka tamati. Ni jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Thank you. So we are moving to the final part of camp expense. And someone was asking me, why is it that we are doing all that? To see the camp meeting here this Sabbath, right from Friday when it began, it has been the hand of the Lord. Please say amen. But that is not enough, and I mean it this way, that there has to be a cooperation between believers and Christ. Na Kristo ametupa fursa, basi tunaenda pale kwa expense, na Yesu ametupa fursa ya kushiriki kazi hii pamoja na yeye. Abana ba Nyasaye emeremeye na babo yakorera anyekore tutayo, lakini esinge nchuyo buya buaye ororire ngambi ya
na intwe goetera okobogwa itaiga in the little way na intu nyasaye unara tusukie, so that this camp becomes a success. So that means that we won't leave a burden to the committee. Yeah, we won't leave a share of a burden to those who are coordinating for this camp. We want to ensure that that which we promised, I'm informed that you planned very well. Peana Ahadi, those who have completed, there are those who have come today, and the same pastor. We want our camp meeting to end successfully. I wanted to inform you of something here. In 1 Corinthians 3:9, the Bible says that we are laborers together with God. Tunabakoli emeremo amonango na Nyasaye. Tunabakoli emeremo amonango. Please talk to me. Tunabakoli emeremo amonango. Are you still around? Tunabakoli emeremo amonango. Yeah, you see, let me tell you, friends of Jesus, the Lord can sell one elephant and clear everything here, but it will be of no meaning that He has given us a privilege, and we are here. We are in the kingdom. We are part of His kingdom, and so we joyfully support that camp expense. So I'll begin by reading the number that we are using. You realize this church is well organized. So for the camp expense, there is a pay bill here. Please note it down, 972700, and the account number is 7628. The account number is 7628. Pay bill 972700. Then the account number is 7628. We'll be making a very special prayer for you as we wind up this part of the offertory. Kwa sababu tumemaliza mwaka wa kiroho as a church, we are beginning a new chapter. Tungependa kwamba kila mmoja wetu aende na mibaraka ya Mwenyezi Mungu. Musa anamwambia Mungu, if you do not go before me, then there is no need for me leaving this place. In other words, hatutoki makambi haya kama hatujabarikiwa. Mseme amina jameni. So that is the inspiration with which we are giving. Naye kara kuno mwikomo chenulere sabateye tosire kambi ebe very successful. A very short prayer. The deaconesses begins the activity of collecting that part. Let's pray. Father, you have given us a duty that as you labor with us through the tokens and gifts you've bestowed upon us, you intend that which you began with us on Friday, you will bring it to completion today. The impact is lifelong. To all of us has been given the assurance of salvation. There are our brethren who have been baptized. And so as your children consider in supporting this part, we pray that once again the Spirit convicts us that we do so cheerfully and joyfully in Jesus' name. And may God's people say, yeah, basi Nyakoe Central, I preached in your camp meeting 5 years ago. So because of that, igotenga na ingereria nanuka na barangeri go and then korwa mbeta yora akinimba barangeri. Please come for an item. I know they will call you. Please come for an item. Yeah, we'll sing this one as they are coming. Misio amana
Maria mono ebi kutukera omwaka aya ababwatete majiko aye nokwigena kwa Yesu esadaka nesha somo nene emberemo natoye kore toganye tomone na irone asibada wasemerete. The congregation will sing the chorus alone, okay? Tuendelee. The congregation. We can't hear you. No, you can do better. No, come on. Finish it powerfully now. No kwegena kwa Yesu Alright. Basi hiyo ni camp expense. Tuendelee kutoa. Let's keep giving. Nilipanda mzabibu, nilipanda mzabibu, nilipanda mzabibu, nilipanda mzabibu, nilipanda mzabibu kwenye shamba, lakini hapa naona zabibu mwitu. Jamani wa Kristo nielezeni, ni jambo gani mimi sikulifanya? Nilipanda mzabibu kwenye shamba, lakini hapa naona zabibu mwitu. Jamani wa Kristo nielezeni, ni jambo gani mimi sikulifanya? Bwana mmoja mwenye shamba kubwa lenye rutuba pale kilimani, katengeneza shamba, katoa mawe, kachimba shinikizo kwenye shamba lake, kajenga mnara katikati yake, akapanda mzabibu. Bwana mmoja mwenye shamba kubwa lenye rutuba pale kilimani, katengeneza shamba, katoa mawe, kachimba shinikizo kwenye shamba lake, kajenga mnara katikati yake, akapanda mzabibu. Nilipanda mzabibu, nilipanda mzabibu, nilipanda mzabibu, nilipanda mzabibu, nilipanda mzabibu kwenye shamba, lakini hapa naona zabibu mwitu. Jamani wa Kristo nielezeni, ni jambo gani mimi sikulifanya? Nilipanda mzabibu kwenye shamba, lakini hapa naona zabibu mwitu. Jamani wa Kristo nielezeni, ni jambo gani mimi sikulifanya? Hili ndilo nitakalo litenda kwenye shamba langu kubwa la mizabibu. Nitabomoa ukuta nilojenga kwake, pia kitalu chake nitaondoa, mibanda itamea ndani yake, hata mvua haitainyea. Hili ndilo nitakalo litenda kwenye shamba langu kubwa la mizabibu. Nitabomoa ukuta nilojenga kwake, pia kitalu chake nitaondoa, mibanda itamea ndani yake, hata mvua haitalinyea. Nilipanda
Nilipanda mzabibu kwenye shamba, lakini hapa naona zabibu mwitu. Jamani wa Kristo nielezeni, ni jambo gani mimi sikulifanya? Nilipanda mzabibu kwenye shamba, lakini hapa naona zabibu mwitu. Jamani wa Kristo nielezeni, ni jambo gani mimi sikulifanya? Nilipanda mzabibu, nilipanda mzabibu, nilipanda mzabibu, nilipanda mzabibu, nilipanda mzabibu kwenye shamba, lakini hapa naona zabibu mwitu. Jamani wa Kristo nielezeni, ni jambo gani mimi sikulifanya? Nilipanda mzabibu kwenye shamba, lakini hapa naona zabibu mwitu. Jamani wa Kristo nielezeni, ni jambo gani mimi sikulifanya? Amen. Amen. Hiyo amina jameni. Amen. All right, so as we end this part, the deacons, I've not seen that you've come. Wanapokuja, as the deacons and deaconesses are coming, jifundishe kuconnect sadaka. When we are giving like this, there is power in giving, and the Bible teaches that there is that connection between this kind of giving and life after here. Hiyo nilifundisha kikamilifu. Jifundishe kuconnect maisha yako kwa matoleo haya na future yako na sadaka vile tumefanya. There is power when we give. Tulisoma hiyo kwa Noah, he prayed and the curse for humanity was forever lifted by God. Hata tunasubiri Yesu arudi kwa mara ya pili. Na vile tumejitoa hivi, and the camp meeting is coming to an end. God has promised that he is going to bless us with our families. In Deuteronomy 16 and verse 15, he has promised to bless the work of our hands, hivi kwamba tuendelee kumtumikia Bwana tukifurahia. Simsema amina jameni. Na kwa sababu hiyo, kama Yefta alifanya nadhiri na Mungu, Yefta akaanya sae iranga kogo nkorera kora ngorereke na inche. Yeah, we are not really bribing God, but it is a part. There are things that God can never do unless we enter into an agreement with him. So ningependa niwatie moyo tena, wakati mwingine viongozi watasimama hapa kuelekeza tena sehemu nyingine ya matoleo. Jifundishe kuconnect future yako na matoleo. There is power in faithful giving. Can I hear an amen from the church? Basi kuna wale wamefanya nadhiri na Mungu na wanasema, Mungu, makambi haya hata yanapokamilika, kuna jambo ningependa ulitende kwa maisha yangu, nami nitakutendea, nami nitajitoa kama mtumishi wako. I would want us to pray. Pastor is here. We are going to pray with you over that. Those who've made a commitment before the Lord. Kuna wale wamebatizwa. There are those who surrender their lives to God today. Those who are praying for their families. Those who are praying for the mission of the church. And many other needs, as many as we are seated here. So I had to speak that way so that when we pray, now you understand that we are connecting our life after here on how we worship God today. So may God give you more grace to keep serving him through worship in giving in Jesus' name. Amen. Bas Pastor Njo, we make a prayer with the children of the Lord. Tunawaombea kutamatisha sehemu hiyo. Baba Mungu mfalme utupendaye, tunasema ni asante Bwana kwa sababu tumefanya maagano na wewe, na bado tutafanya, kwa sababu wewe ulifanya agano na sisi pale msalabani Yesu Kristo aliposulubishwa ili sisi tuweze kuokolewa. Bwana, wale ambao wamejitoa asubuhi hii ya leo, naomba kwa njia ya kipekee Bwana wabariki, uwepe ulinzi katika maisha yao, na neema yako iweze kuwatosha
sisi wote Bwana ambao tumefanya maagano na wewe, tunaomba ubariki matendo yetu yote na ya kutukuze wewe, na ubariki mashamba yetu, ubariki mifuko yetu, na ubariki watoto wetu na familia zetu sisi wote. Ni asante Bwana, maana umetenda, na zaidi Bwana tukumbuke na kutuandaa kwa ufalme wako ujao. Ndio ombi letu katika jina la Yesu Kristo mkombozi wetu. Amina. Tunabisha studio tena waendelee na program yao. Asante Pastor. Tunapoendelea choristers nambari 174 tukingoja Nyamataro Main Church Choir. Nyamataro Main Church Choir kwa wimbo mmoja tunapongoja mpango mwingine unapoingia hewani. Lakini kufahamisha ni kwamba msikilizaji na mtazamaji ambaye pia unatutazama moja kwa moja ukiwa kwako pale nyumbani ama pale katika mitandao yetu, ni kwamba ni runinga ya Getembe Television ama runinga ya Getembe pamoja na radio nambari 1 ikiwa ni idhaa ya 102.7 FM yokode galika Camp Meeting Center aganya Mataro Main. Tuko hewani moja kwa moja Nsameli Nderu. Tuko kwa mitandao yetu ya Facebook na wewe YouTube muna Getembe TV na wewe witrase namba yetu ya simu eyure access screen yako 0716 111117 jina botolikero ujumbe nyingi ilikuwa ni kingo sanguli na yetu asemo. Yani nchirendenga ukiwa nyumbani pia wewe shiriki pamoja nasi, endelea kubarikiwa kule gari ya sinka yago. Toka nyetenya Mataro Main 174 Kiswahili 174 choristers 174 tunapoendelea maskwaya. In the meantime ya Mataro Main wanapoingia saya alasiri pengine ni alfajiri utuambia tuwe tayari taa zetu tusizime. Tuwape nafasi Nyamataro Main Church Choir.
anakushauri. Katika siku hii Mwokozi anakushauri. Kwamba upumzike katika roho na kweli. Kwamba upumzike katika roho na kweli. Na nyumba yako na mali yako watenda kazi wapumzikeni Sabato. Wapumzikeni Sabato. Zikeni Sabato. Tunaimba
Bwana Yesu. Kila Sabato milele zote tutaimba naye Bwana Yesu. Kila Sabato milele zote. Mnawaambiaje wanakwaya wetu wa Nyamataro Main Church Choir? Amen. Kwa nafasi hii tunapoingia kwenye divine service, naomba kila mmoja asimame tunapoimba wimbo wa sifa. Tusimame kwa ustaz. Msifu Mungu wa rehema, enyi viumbe popote, wa juu pia sifuni. Baba, Mwana naye Roho. Amen. Upewe sifa na utukufu Baba wetu ishie milele katika ibada ya siku ya leo. Shuka, nena nasi, kila mmoja ambaye amekuja kwa mkutano huu. Tusikie sauti yako ndani ya mioyo yetu. Tukubali wito wako wa kutii na kuishi, ili Yesu unaporejea wakati wowote sasa tupate nafasi katika ufalme wako. Nena nasi, na mwisho wa ibada ya leo kila mmoja tusema hakika tumekutana na Mungu wetu, na jina lako litukuzwe milele, maana tumeomba na kuamini katika jina lake Yesu Kristo, Bwana na mkombozi wetu. Amen. Nyamataro Main 2026 camp meeting. Obey and live. Disobey and perish. Yes, the choice is mine. That has been our theme, and sincerely we want to thank the Lord, because the Lord has been very faithful to us in the entire of this week. I want to take this opportunity to welcome all of us to our worship today. May our Lord bless us today. May our Lord speak to us today. May we receive solace today from our Lord. Allow me to identify those who are visiting us for the first time as we conclude our camp meeting today. Wageni wetu waalikwa na wale ambao wamekuja kwa ajili ya kupokea mibaraka ya mbingu kupitia kwa makambi yetu. Ningeomba kwamba, jamani, nimeona dada wawili ambao ni wageni wetu, ninaomba mchongee mbele. Ninaomba our two sisters, you move forward so that in a way you represent our guests this day. Msonge tu hapa mbele ili muweze picha siweze kuwashika ya kwamba nyinyi ndio wageni tulioalika na mkaja. Amjambo wasafiri wa mbinguni. Kweli mimi sio mgeni, isipokuwa
Nilikuwa hapa nikahamia Mosocho, lakini leo nikasema wacha nirudi kwa mama niwasalimie. Mnasemaje? Mnasemaje kwa dada yetu? Ninashiriki katika kanisa la Bosamo SDA Church, nayo ni Sabbath School ya Matiko, na leo nikafurahi sana, nimeandamana na elder wangu, wacha wasalimie. Nilimwambia lazima unisindikishe ndio nirudi, usiponipeleka sitarudi. Acha wasalimie na waambie jina lake. Mimi naitwa Cecilia Mwagusu kwa wale wanijui, mwanakwaya wa Nyamataro Mei, bado niko. Nitawaalika huko Bosamo mkuje muimbe kabisa. Tuko kanisa la washiriki 25. Mimi nitakuwa wa 26. Thank you Elder kwa kuitikia na kuja. Karibu. Happy Sabbath. Happy Sabbath. I'm Elfrida Kerubo Nyanja kutoka Matieko Church, Matieko Camp, Mosocho District, Nyamira Westfield. I'm a leader in Matieko. Huyu ni kondo wangu, ako kwa Sabbath School yenye amewambia inaitwa Bosamo. So jana aliniquest mimi nataka niende nifunge hii mwaka, sitaki nienda kurudi huko Nyamataro. Unajua huko Matieko ni pali kazi inakatikana tufanye huko. Juu huko unajua ni Catholic kabisa. Wale tumenunua huko ndio watu wako SDA huko. Kwa hivyo mtu ukikuja tu hivyo na kusika tu na kuambia wacha tufanye kazi ya Bwana. Asante, and we are so much grateful because you are welcome us. Msikilizaji mwema. Thank you. Asante Elda Mareli, ulinialika na nimekuja. Thank you so much. Ninaomba dada yangu na my in-law muje hapa mbele tafadhali. I just want to ask you kindly, please come. Thank you. Morning, church. Morning. I'm so fully blessed to be here, though it sounded like an uninvited visitor. I was self-invited after receiving a welcome, and I paid a surprise visit to my sister, Miss Omawa, my brother-in-law, Mr. Zacharias Omawa. And this is my first cousin. And the chief speaker, Pastor Francis Ondeke, I'm blessed to see you, is my nephew. At least I've lived enough to say I thank God this far He has brought me. I just have to say my name, Genesis 30, verse 19, Obarenya Taruka. This is my sister, Toka Mtoke. I'm Toka Ningie, Toka Nitoke, I'm not sure. So I think you guys are correct. So I thank God. I've never been here regularly. I come from Tegati district as the president attending Amaiga Church. But internationally, I'm voiced somewhere. May I say thank you and God bless you. And may this camp meeting season on this round be the blessed round as Moses was instructed. May the Lord bless you. Thank you. Morning, everybody. Morning. Welcome. This is my second follower, so I'm very old. Welcome. Abantu bambuye muri mwezi
Mokoyone iganga maybe my first born. Thank you so much. I saw Kefa sing in the choir. Kefa, can you please stand up and say hi to us? And I want to say, as the choir is proceeding to Nyakoe Central for the next 1 week, Kefa, you should be part of that team. That is my prayer. Absabat, Abdi, you know I have a very beautiful family. Madam Maggie, where are you? John and Whitney, where are you? Please come forward. This is a very, very special invitation. JD. Oyoma tano yomito John. Awa wasi banje ne sana na ngai bana ngoja ke. John karena abe pro do sana ni bon mo tiga ni nanya ni. Ab JD. Pastor Nero to the college, and I'm very grateful. As well, not a word. This is our climax. Yes, this is my brother. We are doing this because Keva has been very instrumental to this church. And for some time now he has been away, but when we went to his home and made a call, he said, I'm coming. He came and today he is here. That is why we are happy. We are very happy that Keva, you are here. And we want this team of guests to keep on praying for Keva so that he can come entirely. Yes. Huyu Keva ni rafiki yangu. Ndiye alikuwa choir director kwa hizo nyimbo zote zinaimba. Kutoka form 2, 3 mpaka form 7. Lakini ile kondoo ilipotea. Sasa Mungu amenifikisha. Tunasemaje? Asante sana kwa kunifikiria, na mimi sasa niko nyumbani kwetu. I'm the aspiring MCA, so isipokuwa hapa niko na nyinyi. Na nje Mungu digada ruhusa yetu kama kumbaleta. Thank you. Thank you. I hope you, Mark was also in the choir. As we invite Kefa, we also invite Margaret to come back to the choir. Na wasalimia wapenzi wa Bwana, mjambo. Hamjambo tena. Mimi sijatoka kwaya. Labda hawajaiona, lakini nashukuru Mungu kwa yote. Namshukuru kabisa, na nashukuru siku ya leo bila ameweza kutuunganisha, na huu mwaka ni kama ni mwaka wetu. Mungu awabariki sana. Thank you. Thank you. Ningependa pastor uweze kuombea hiyo familia. Pastor Makumba, tafadhali ombea hiyo familia. Pray for that family, pastor. All right, let's pray. Father, we thank you for granting our brother Kefa the opportunity into the fold, and as he has been gracefully welcomed by the brethren
We are asking that, Lord, going forward, you order his steps in the paths of your righteousness for your name's sake, and that you fulfill the desires of their heart, and that above all, as they're standing before the church as a family, they do so in eternity someday when you come the second time. We are praying that your blessing continually abides with them, and you grant them the grace to serve you continually. Bless all of us as we join them in this prayer in Jesus' name, and may God's people say amen. Amen. I now want the camp guests to come forward, lakini nataka nianzie my sister Evelyn. Pastor Makumba, just remain there with the mic. Madam Evelyn Obae, I request you to come. Na humbly request Mogambi you join them. Na wale wageni wengine muendelee kuja. I have done this deliberately because Pastor Makumba is going to minister at Gekona Church. Gekona ni mtoto wetu. So I want to introduce this family. Madam Evelyn has been serving us here in the children department. So I want her to introduce our family, and then we shall officially hand over Pastor Makumba to Omogambi, and Omogambi, make sure you bring him back safe. Happy Sabbath. Happy Sabbath. Happy Sabbath. Hello. Obey and live. Disobey and perish. Disobey and perish. The choice is mine. The choice is mine. Kwa jina ni Evelyn Kemuto Obae. Kanisa ni Rio Mama Gena. District ni Nyamataro. Kwa hivyo niko nyumbani. Nataka kushukuru sana kwa kunipatia nafasi kushiriki pamoja nanyi kwa wiki nzima. Na ukweli tumeona mkono wa Bwana katika department ya watoto. Unasemaje? Kwa wakati huu niko na familia yangu, mzee wangu mpendwa ako pamoja nami hapa. Nampatia nafasi naye pia aweze kuwasalimia. Bwana wa Mungu amjambo. Amjambo tena. I'm equally very happy to be with you here. It's my first day this time for this camp to be around here, but I've given the exported the expertise to take care of the young ones. Hallelujah. And I'm very happy again because the first person I met is my friend Keva. Namusali, hallelujah. As I was coming in, by the way, is the one who ushered me in here. And I want to thank God, and I've been praying for the family, and I'm happy at least our prayer is answered. Our prayers has been answered. So my brother Keva, keeping on and remain in the house of the Lord. Hallelujah. The other side also, that is your first concern, is also studying the camp. It happens that I'm the camp here the other side, but I feel I should be here also to share with you for a short while and pick the guest to take care of the children of God at the other side. Hallelujah. Amen. Asante, let me just stop there and wish you well. Asante. Thank you, Pastor Makumba. Yeah. Yeah, please get hold of your neighbor's hand. Don't be that serious. Get hold of your neighbor's hand and give your neighbor one of the best Sabbath smiles. Are we there? Make sure your neighbor smiles. I'm seeing somebody who's not smiling. And if you are seated to someone who is not smiling to you, beba kiti yako ukuje hapa mbele. Usikae karibu na watu wanakaa hawaendi mbinguni. All right? So let me take this opportunity to be very grateful to you. You have been an amazing congregation. Nimefurahia na nimebarikiwa kuwazungumzia. Nilikuwa nafundisha Biblia, nilikuwa nafunza stewardship na camp promotion,
And of course, meeting with my amazing friends, the ambassadors. Nilikuwa mwalimu wao, kwa hivyo nimebarikiwa zaidi. I'm leaving this camp meeting better transformed than I came last Friday. Won't you say amen? Amen. And so, my name is Pastor Edward Makumba. I am the chaplain to Rio Kindo National School. I don't know if my students are here. There are some who are coming. And Pastor is married. Please say amen. Amen. Yeah, I see my classmate from the university. Please, Vestas, kindly stand with your family and smile to the congregation. Yeah, or you can wave. Festus is waving to us together with his family. Thank you. Thank you, Festus. You are most welcome. And then we love the feet of Jesus. Yeah, and so my wife is not here, but next time I'll try coming along with her. That is a promise for sure. Yeah, I'm not single. I'm seriously entirely married. Won't you say amen? Amen. But because there is my grandfather there, Mr. Moses Sila, kindly stand, is my grandfather. Songa Tumbele. Sila, please come and... Yeah, Sila prayed for me when I was joining high school. And he did not realize that I could be a pastor someday. So he did an amazing job. He's my grandfather. Yeah, so Achatuakuje, on behalf of our family, he is going to say a hello. And nikienda gekona, niwaambie mkutane mbinguni. Ngiwa mugukire. Ngoenda gekona mfate mume na neiguru. Nini tunampatia kienda gekona, tunampatia salamu. Huyu ni mtoto wetu, tunampenda sana. Habari ya asubuhi Nyamataro-Mei. Na wengi wote mwakono wale kio no moja korona jinsi simama. Mjukuu wangu wakati alikuwa anaenda high school miaka mingi nikajua nimeenda, lakini wakati alikuwa anaenda high school walituita huko nyumbani kuja kumwombea, alafu tukatoa kitu kidogo ili akaenda. Tangu miaka hiyo mimi bado naona yeye mpaka tukakuja kukutana hapa. So I'm happy. Thank you so much. Let's pray for Pastor as they leave. Father, we thank you. Pastor is leaving to minister. We pray that may you use him mightily than you have ever used him before. For this humble prayer in Jesus' name. Amen. Thank you. We will have our blessings. Elder Mwansa, make sure you bring Pastor back in the evening. Thank you. Thank you. Thank you. Allow me to introduce the entire group from the children department. Pastor Chaco, please take the mic. And we will go like that. Those who have just come, we had 3 different camps. We had a camp for the children, and the yellow guys who are taking care of our children, they were 4. So Madam has left, they were 4, and our children are so blessed. Where are the children teachers from our church? Kindly come forward and support this team. Kindly come forward, we will introduce you. Pastor, make sure you also introduce our teachers here as you introduce the rest. Pastor was our guest speaker. Yes? Thank you. You can see how smart this team is. Pastor, please move on because of the interest of time. Katika jina la Yesu Kristo, hamjambo. Obey and live. Nashukuru sana. Kwa majina ni mchungaji Vincent Ochako. Ni mchungaji wa Nyamira GK Prison. Na nashukuru sana kwamba tumekuwa pamoja na watoto kwa juma zima na tumewahubiria na wameokoka wote, hata wengine jana walibatizwa. Mnasemaje? Amen. Basi nikitambulisha walimu ambao tulishirikiana na wao, watajitambulisha wenyewe. Jina tu please, just the name. Just the name. Don't say anything. Just your name.
Take the mic. Okay, nilikuwa nimesema lakini wacha nirudie. Kwa jina ni Evelyn Kemuto Ubaye. I was handling the beginner and kindergarten class. Thank you. Next. Leonida. Penina Ambassadors. Ana Makoli PowerPoint. Thank you. Niogachi, beginner and kindergarten. Sophie Kemtrasugu, coordinator. McDonald Nkawi Nyagocha, I was handling PowerPoint and pulpit manager. Thank you. Nancy Award Primary. Pacifica Nyasimi, beginner and kindergarten. Thank you. Nyinyi hamwezi sema jina tu. You can say something. Mlikuwa wageni wetu walikuwa. Abana banyasaye namukesha mwezi nandi mlembe. Mlembe swa. Mlembe mno. Mlembe. Nashukuru Mungu wetu kwa umbali ametutoa tangu Sabato iliyopita tumeweza kufika Sabato ya leo. Tunapokamilisha makambi yetu, kwa hakika tuna furaha. Tuwashukuru wazazi kwa kutupa watoto. Tumefanya yale ambayo Mungu wetu alikusudia tuweze kuyatenda na jina lake lihimidiwe. Familia yangu hatuko pamoja, wako daraja 2, maana nasi tunakamilisha makambi yetu siku ya leo. Watoto hello. Obey and live. Disobey and perish. The choice is mine. Kuna my neighbor pale, Mama Faith. Mama Faith, simama wave. Just stand up and wave. Mama Faith, where are you? As Mama, that's my neighbor. Asante kwa kuhudhuria. Organize you and most welcome. Thank you. Mungu na wabariki. Nawasalimia mjambo. Happy Sabbath. Happy Sabbath. Nashukuru sana. Nami ni Nyokan Vincent. Nimekuwa nikihandle class ya primary katika kambi ya watoto. Nashukuru sana kwa mwaliko na Mungu ametujalia tumefanya kila ambacho alikusudia kifanyike katika makambi haya kwa watoto. Naomba pastor, familia yangu ilikuja. Familia ya Elda, mko wapi jamani? Tuwatambue, wako pale. Mnawatambua? Salamu tafadhali. Thank you madam for giving us Elder. We appreciate. Thank you so much. Pia kuna mwalimu tunafunza na yeye. Mwalimu yule mnafunza? Mwalimu tunafunza na yeye anaitwa Livingston Boko. Nashukuru sana. Tunapatikana Nyanja Adventist Preparatory School. Naomba pia mtuletea watoto. Thank you. Basi niwakaribishe jioni wapendwa. Watoto wana program kubwa sana. Hamwezi kuenda bila kuipata na mtabarikiwa sana. Mimi ni mtu ambaye nimeoa pia, nimesahau kusema hiyo. Niko na mke anaitwa Naomi Akasa Shabai. Kwa hiyo mnajua natoka wapi. Na tumebarikiwa na watoto 3, Neema, Pendo, Zawadi. Mungu na wabariki, karibuni. Thank you. Utamleta siku nyingine. Hiyo ni ahadi. Ninaomba sasa tuketi walimu. Tumebaki na grupu fulani hapa. There is a friend who is heading to Matoke ambaye ametumwa. Ninaomba msongee because he has requested that is going. Asante Elda na Wakristo na wasalimu. Happy Sabbath. Happy day. Asante sana kwa nafasi. Nimeomba tu kwa sababu leo tuko na makambi 16 yanaisha leo. So Mheshimiwa Kibagendi, mjumbe wa eneo hili, ndiye amenituma hapa leo nilete salamu zake. Mmesipokea? Pia amewatakia mibaraka ya makambi na tunashukuru Mungu ametuchunga kwa mwaka mzima na tumehudhuria makambi nyingine. Pili, kwa majina naitwa Momanyi Matundura, nafanya kwa ofisi ya Mheshimiwa Kibagendi nikiwa msaidizi wake. Amenituma kwa heshima kuu nije nilete support yake, maana anajua kuna wageni walikuja
kutumegea mkate wa mbinguni, na anashukuru kwa hiyo kazi anafanya. Pili, unajua mheshimiwa anapenda kusupport kanisa zetu sana, anashikilia. Leo kwa hizo makambi zote ameonelea ni vizuri atume wawakilishi wake waweze kumwakilisha kwa hizo makambi. Mnasemaje? Amen. Sasa nimeleta support yake ya 5,000 ili watumie, wageni wetu watumie kama transport ya kurudi mahali walitoka, na mkienda mpeleka salamu za mheshimiwa wake Pagendi. Unaambiaje mheshimiwa? Wapi treasurer? Asante sana kwa nafasi, na mnanipea salamu za kupeleka matoke. Salamu za matoke, asante, salamu za matoke. Mema na mubarikiwe. Asante. Thank you. Thank you. Thank you. The treasurer is there. Thank you. Isipokuwa hujatoa sadaka yako, mheshimiwa amekutuma. Sasa mheshimiwa akikutuma sadaka yako lazima iwepo, kwa sababu pia umekuja ibada. Thank you. Thank you. Most welcome. Thank you. Next to me ni mwalimu ambaye alikuwa anawakilisha vitabu. Soma vitabu. Soma vitabu. La kwanza ni ya kwamba nashukuru kwa maana tulishirikiana kwa hiyo meza ilikuwa ya vitabu na mlifanya makubwa. Mungu awabariki. Mungu na awabariki. Amen. Mbarikiwe jamani. Amen. Tunakushukuru sana. Na wale ambao hawakukuja kwa ile meza walipakisha kitu hivi, mujaribu muhesavyo ili ndipo hiyo ripoti ikuwe kamilifu. Kwa majina ni Pastor Jared Ndege na natoka sehemu ya Nyambaria district. Na mimi pia niko na mke na watoto 3 wavulana. Kwa jina la mpenzi wangu ni Jedida, na mtoto mkubwa ni Josiah, na wa pili ni Jehoshaphat, na mwingine ni Jeremiah. Kwa hiyo nasemaje kwa ndugu jamani, sio ni baraka? Baraka tele kwa ndugu. Kwa hivyo nanyi naomba Mungu awabariki, muendelee kushiriki katika mambo yote ya kuwa spiritual. Kwa hivyo na Mungu awabariki sana, na salamu zingine nilizopewa ni za kutoka Kiaren Camp Center ambapo nilikuwa nimetoka, ndipo nikaingia kwa hii. Kwa hivyo na hizo salamu na zangu pia. Thank you, thank you, thank you. Thank you brother, thank you brother, thank you brother. Madam. Happy Sabbath. Happy Sabbath. Nchibagolete. Mochitangete. Gomoiweti asinawerete. The Lord is good and all the time. I'm very much happy with my brother Keva. Musimuache atoke hapo tafadhali. That's my brother. Oyinimo muromi to kurwali asekurange nungwe togeria. Amina? Amen. Yes. Kwa machina mimi Tabitha. Official name Tabitha Moreka. Nyabame. Ndomo moiboruo bogirango mate. Lakini nimesaliwa hapo settlement. Kwa kina ile kamati ya makambi ninaomba mchongee hapa kwa kina pastor wetu Francis. Mimi ni wa Moreka. Kwangu ni Borangi SDA, Borangi Church, Borangi Camp Center, Borangi District, Nyamache Station kutoka Sekefu. Nilikuwa nahudumia accidents, familia zetu, family life na education. Unfortunately, nataka kuwa surprise the day to day. Hata mapastors wangu hawajui, hata kamati yangu. All widows in their congregation stand up. Widows jamani, muna stand. You just stand up where you are. Mara moja namna hii. Yes. Thank you. Those are the pride warriors. Amina? Amen. Pride warriors, how are you? Hey, I'm a pride warrior to you. Mongono. Hey, I was standing, I was women in ministry. A year what the Dorcas, widows and
singles. So nilikuwa nahudumia popote hata kama mkuu mnajua. So I'm a widow, downline 13 years. Without that nyabuto. Mnaambiaje madam? Amen. So, we are here to serve God. Niko na watoto. Sasa my sister sit down. Niko na watoto. Mzee aliniachia watoto 6, tulikuwa na watoto 7. Mmoja akaaga tukiwa pamoja, lakini niko na 6. Wavulana 2 na wasichana 4. Haleluya. Amen. Mtoto mdogo aliachwa akiwa standard 2. Sasa lakini saa hii ako second year KMTC. Unasemaje? Mama yangu amekuja kutoka nyumbani. Mami kimbia please. My mother-in-law. Unajua nilimwambia ukiwa nyumbani maana umeoleka. Mama jina tu, just your name. Yes. Hatuna muda. Abana banyasanga bakena banene buyamole. Buyamole naende. Kwa majina naitwa Mulikista Mokeira Onsot. This is my daughter Ibiro. Thank you. God bless you. Asante kwa kuja kwa sababu ya kumchukua. Madamu tunakushukuru. Yeah. Mwisho tuko na huyu jamaa sijui atafanya nini. Fanya na nimesema watu waketi. Haya, tuketi kila mtu. Nani huyu anakaa chini? Nani anakaa chini? Instruction ilikuwa ni do the opposite. Everyone sit down. Stand up. Remain standing. Now you can sit down. Sit down. Sit. Ona mwingine amekaa. Alright, stand up. Thank you, thank you. So, my name is Peter Owame. Mimi ni mkaaji wa Nakuru. My profession is counseling psychology na mediator. Nafanya kazi ya kupatanisha watu kotini. Kile ambacho nilikuwa nazungumzia hapa sana ilikuwa ni afya ya nini? Afya ya akili. Na tuliangalia topic kama when our wounds help us in parenting. Na tuliangalia namna vile hizo wounds zinatusumbua sana kwa parenting, sivyo? Na vijana pia nilikuwa na kwa idara ya vijana na nafikiria walifurahia vile tulisoma. Ili unipate, wacha nifanye kitu tofauti na wenzangu wenye walifanya. Ili unipate sababu mental health wengi wako nayo na wataki kuizungumzia. Si nikupee namba unipigie. Na hizo services zipo. Si ni vizuri isemwe. Ukinipigia simu tunaweza pangana sababu huwa ninaenda kwa mashule, institutions, organizations, family, just addressing the issue of mental health. Lakini maombi is free. Maombi naye ni bure. Na WHO kwa ripoti moja inaonyesha kwamba 1 kati ya 4 ako na shida ya akili. Na tuliona kwamba kulingana na facts zenye tulikuwa nazo hapa, tuliona kwamba hao 4 wote wako na nini? Hao 4 wote wako na. Alright. So namba ambayo unaweza nipata nayo ni namba ya ofisi ni 0742 27 63 52 0742 27 63 52. Peter Owame. Everybody sit down. Everyone sit down. Stand up. Asante sana. Mungu awabariki sana. Mungu awabariki sana brother. Ukitaka mambo ya team building, Peter Owame can do it very well. Ninaomba kamati jamani, kwa sababu ya muda, just the name and my vice chair will say something. Esther sijui uko wapi? The one who was handling free medical camp. Sophie Kemundo, Children's Party. Then of accommodation and store. Accommodation and store.
Elder Mukaya from Elders Department. Thank you. Zagaka Jared, Project Manager. Obed Gidek, Site Manager, EA, and the Deacon. Mwanga Kenya Rina, Secretary. Mother Julius, mweka hazina wa makambi. Tom Mongare, member. Mogaka Ben, nilikuwa kwa site. Mogaka Ben utabaki hapa. Pamela, you commit. Mr. Treya, nisimamia health. Thank you. Maybe you can mention something about health. We had a free medical camp for 3 days, which she organized. And what happened? Tulifanya medical camp, it was free. Na out of 101, 42 walipata matibabu na wakapewa madawa. Around 5 were referred, when walikuwa na chronic conditions were referred because of pressure maybe ilikuwa juu ama sukari. Alafu around 150 got dewormers, so nafikiri sasa watakula sawa sawa. Thank you, God bless you. Nami ni Ben Mogaka, ni first agenda wa hii kanisa. Nawashukuru sana kwa mambo mawili. Kwanza kwa kutumika. Nawashukuru sana kwa kutumika kila sehemu uliweza kuwekwa ama chochote uliweza kuitishwa. Ya pili na kuwashukuru sana kwa kutumia yale ambayo ulikuwa nayo nyakati na mambo ya fedha chochote. Kwa hivyo Mungu awabariki na muendelee kutumikia Mungu wetu mpaka siku ya mwisho. Asante sana. Thank you, elder. Lakini uko na elders. I thought ungeita elders wale nao pia wapigwe ile, unajua ile picha, this is something that is going to be there for many years. Elders, kanisa hili liko na elders. Jamani elders, simuje. Wapenzi elders, we are waiting for you. Wapenzi katika Kristo na wasalimu, hamjambo. Happy Sabbath. Happy day. I want to take this opportunity to thank each and every member who was involved, and you have made our camp a success. I want to thank Evan Yoro. You did your work where you didn't do, next time do it effectively. I also want to thank those ones who offered themselves. When we could miss something, you could come up and assist us. I also want to thank members, our guests. It was a cohesive team. And I want to thank them because it is very rare you find that people have come, new people, together, they form a team. I want to thank you. May God bless you as you continue serving in the garden of the Lord. I want to thank Nyamataro main church because we are the church and we are the camp members. I want to thank you for the cooperation and for your dedicated time to come for worship. May God bless you. And whatever you have learned today, the whole week, the 7 days, may you make it to make you live better than you have been before. May God bless you. Thank you, madam. Who is your vice chair? Your name you didn't say? And where is your sweetheart? What is Kefa? My name is Tanina Keruo Maugo Ondali. Where is my boyfriend? Are you here? My boyfriend, are you here? Come and greet the congregation. Architect them Toto. Okay. I'm blessed with a husband, my brother. When you look at him, he looks like me, or I look like him. It's my younger brother, and his elder sister. Just the name, Kesho ndani. Mchukuu alikuwa analia, ikanibidi nikae naye kidogo. Thank you. Thank you so much. Next. Just your name. Yeah, Papa. Elder Zako Mwanyi. Bwana Baziyugi. Abraham Right.
Elder Musamu Julius Igonje. Bwana asifiwe. Amen. Na mimi ni Ben Mwaka, tuko 12. Tuko 12. Tuko 12 na kuna mwenzetu mmoja ambaye alikuwa huko is not feeling well, and Elder Juma is taking care of the children in the church. And I'm Johnny Maredi. Elders, thank you so much for the cooperation. Oruta amewasalimia. That is a message from Ngonje. These two gentlemen are going to bring reports. He's going to bring our financial performance, and he will also appreciate those who supported the camp meeting. Happy day, happy Sabbath. Guests and all those attended today's Sabbath, allow me to give you the financial report of Nyamataro Main from 1st January 2026 to date, that is to 13th August 2026. Tithes, we had collected from January to 13th August 2026, we had collected 758,188 and 50 cents. Then we transferred 758,188 and 50 cents, balance nil. Combined, we had a collection of 162,688 and 75 cents. Transferred 162,688 and 75 cents. Balance nil. Thanks. We collected 36,667 and 50 cents and transfers the same. Balance is nil. Camp meeting offering. We collected a total of 269,495, transferred to conference 269,495. Balance is nil, and this offering is ongoing until December 2026. Our camp expense. We collected in the same period. We collected 439,198, put into use 396,865. Balance to date is 42,333. So our camp meeting offering is the figure that we were given by the conference. The figure that we were given by the conference was a membership of 670 times 2,000. That translates to 1.3 million. But the conference gave us a blanket figure of 900,000, which of course we have not attained. So the conference target was 900,000, and we have managed to raise 269,495, far much below the expectations of the conference. So, but what has caused this difference? Church membership is 670, and out of these 670, majority of these 670 members are children. So we hope that with the ongoing collections, we may reach at that target of 900,000. May God bless you all for your commitment and for your willingness to give during this year 2026 from January to date. Thank you. My name is Nyabuti Kebaso Hastings. I'm the church treasurer. Thank you, Treasurer. Good afternoon. Kanisa la Mungu wa Mchambo. Let us worship God. Let us thank God, show an appreciation
of those who served us in this town meeting of 2026. The first team I'm going to extend appreciation to is the catering committee and those who provided us the catering services as led by Elder Zakai Mokaya. Second, we have the security team as led by Wilfred Kenyanya. Third, we have Barbid management as led by Spora Kiriago and Charity Nyagaka. Fourth, we have communication as led by Obed Gitebi and Collins Neko. Fifth, we have the Asani team as led by Sarah Mokaya. Sixth, we have the medical camp as headed by Esther Chwea. Seventh, we have our elders as led by Elder Ben Mogaka. Eighth, we have our teachers, student teachers, as led by Madam Sophie Lasubu. Ninth, we have accommodation as it was led by Chen Ongaki. 10th, we have the site decoration committee as led by Ben Mogaka, Nyagaka, and Obed Gitebi. 11th, we have what we call regional leaders. All of you are appreciated from our 4 regions. 12th, we have Dr. Mongare, thank you for the cheers you extended to us. 13th, we have Elder David Mawasi from Arise and Sign. Thank you for the tent you donated. 14th, we have the Makchoke Camp Committee. Thank you for the tent you donated. 15th, we have Getembe TV as led by our presenter, Meston Sarigo, for what we are doing right now. Thank you, be present. 16th, you have had the Camp Board Committee as led by our Ebo District Pastor Francis Ndege. 17th and 18th, we have the Nyerere and the Bastanya Church family by enhancing our sun station by giving us usafi. Wow, wote tunasema asante sana. But we cannot forget to thank the members. The members, we thank you so much for the sacrifices that you made, both in cash and in kind. We thank you. We thank you so much. May God bless you. You are the ones who have made this camp a success. Asante, mimi ni Mwenga, Dr. Mwenga. Mkaji wa Yamataro, our family, I don't know whether my family is here. But Madam Josephine. Madam Josephine yako ana watoto wanne, tuko na watoto wanne. Hapo pale nyuma. Thank you. Amewasalimia na watoto wako hapo. Asante sana, mbarikiwe. Thank you. Hapa mbele tuko na Margaret Chuma ambaye ni callista, mkono namna hii. Sipora. Thank you. Obed Gitebi. Tuko na Pastor Ochako. Tuko na Napiswa. Tuko na Getembe TV. Our brother Sarigo and my sister Kemunto. Thank you. Kemunto ndiye ako kwa radio na Sarigo ako kwa TV. We thank you. We are so humbled for this service that you have rendered to us. My name is John Maredi. I don't know whether my family is around. Madam, where are you? You are out there. Thank you. Salute the congregation. And my son, you could be somewhere. Thank you. The program runs unannounced. Madam Gladys, thank you. Thank you. Kwa wakati huu jinsi mbingu ilivyo tulivu, nasi kwa utulivu tutashika Biblia zetu tuweze kupata mafungu ambayo yatatuongoza katika sermon ya siku ya leo. Hebu tuchukue Biblia zetu. Kitabu cha kwanza tutapata kitabu cha Isaiah chapter 1 verse 19 to 20. Kitabu cha pili kitakuwa kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya 9 fungu la 25. Hebu kwa pamoja tuweze kufungua kitabu cha Isaiah
sura ya kwanza mstari wa 19 hadi 20. Natumai muko hapa, muko pale wote. Nitasoma. Kama mkikubali na kutii, mtakula mema ya nchi. Bali kama mkikataa na kuasi, mtaangamizwa kwa upanga, maana kinywa cha Bwana kimenena haya. Tutaingia kwa kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya 9 mstari wa 25. Nasema hivi: basi yule mtu akajibu kwamba yeye ni mwenye dhambi, sijui. Najua neno moja tu, kuwa mimi nalikuwa kipofu na sasa naona. Hebu na Mungu wetu abariki maandiko. Tutasimama zote na nyimbo zetu nambari 128 Kiswahili. Chorister mtatuongoza. Basi tuinamishe vichwa tuombe. Baba Mungu mfalme utupendaye, Mungu ambaye umetujalia makambi ya mwaka huu wa 2026, tunakushukuru, tunakupa sifa. Maana ni asante kwa sababu wewe sio wote ambao wamefika, lakini umetujalia tufike ili tuweze kuamua, ili tuweze kufanya maamuzi yatakayofaa mbingu, yatakayotuwezesha kuwa imara katika hii safari. Bwana ni asante kwa sababu umetujalia hayo.
Asante kwa sababu ya wageni ambao wako katika makambi haya yetu ya Nyamataro. Tunashukuru kwa sababu umetuongoza kwa juma zima, tumesikiliza sauti yako. Na ni asante kwa sababu ya ujumbe utakaoletwa siku ya leo na mtumishi wako. Naomba mbingu zisungumuze pamoja na sisi. Umtumie mtumishi wako Pastor Francis kwa njia ya kipekee. Neno lako liweze kupenya kila sikio la kila mmoja, maana sauti yako inasema heri asikiaye, maana atabarikiwa. Na zote tuandaliwe kwa ufalme wako ujao. Programu yote hii na ikabidhi mikononi mwako. Bwana, ni asante kwa sababu unatenda. Tunaomba hayo yote yatendeke chini ya uongozi wa Roho Mtakatifu, na ni katika jina la Yesu Kristo mkombozi tunaomba. Wakati huu tukienda kumtolea Mungu wetu saka na sadaka, naomba wale wanaohusika tukuja hapa mbele sote. Deaconesses, deacon, tufanye haraka, muda umeenda. Na kile kikundi cha watoto mkoe hapa kwa mlango. Deacon and deaconesses, tafadhali. Tunaomba tukikusanya tukimaliza tulete hapa. Tuombe. Baba na Mungu wetu ashie mbinguni, tunatoa shukrani nyingi kwa vile umekuwa na sisi tangu asubuhi. Vipindi vyote ni naendelea vizuri, na wakati huu tumefika wakati wa kwenda kutolea Mungu wetu. Tukienda kutoa Baba, tunaomba tubariki sote. Na hii saka na sadaka tunaenda kutoa Baba ni kufanya kazi yako, ili kazi ishe, urudi tuende nyumbani. Kwa hivyo Baba, tumejikabidhi mkononi mwako tukienda kutoa, na ni katika jina la Yesu mkombozi wetu. Amen. Watoto, ikiwa watoto hawapo, chini ya mbawa za Yesu niko salama, niko
tia shavuni, tia begani, kwenye kiuno, sasa zunguka. Ganda. Wapi chini 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 ya mbawa za Yesu niko salama. Wapi chini 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 ya mbawa za Yesu niko salama. Mikono juu, tia kichwani, tia shavuni, kwenye kiuno, kwenye magoti, sasa peleka. Ganda. Wapi chini 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 ya mbawa za Yesu niko salama. Wapi chini 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 ya mbawa za Yesu niko salama. Mikono juu, tia kichwani, tia shavuni, kwenye kiuno, kwenye magoti, kwenye vidole, sasa tembea. Wapi chini 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 ya mbawa za Yesu niko salama. Wapi chini 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 ya mbawa za Yesu niko salama. Wapi chini 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 ya mbawa za Yesu niko salama. Wapi chini 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 ya mbawa za Yesu niko salama. Wapi chini 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 ya mbawa za Yesu niko salama. Wapi chini 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 ya mbawa za Yesu niko salama. Wapi chini 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 ya mbawa za Yesu niko salama. Wapi chini 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 ya mbawa za Yesu niko salama. Praise the Lord. Watoto msiende mahali. Wanapoendelea kukusanya sadaka, tungependa tupate summary ya afya kutoka kwa mtoto anayeitwa Kela. Naomba mumpe mic. Summary ya afya tuliyofanya juma zima kwa kiduchu tu, maana jioni kuna mambo. Happy Sabbath. Happy day. Sunset to sunset. Happy Sabbath. Sunset to sunset. Sunset to sunset. Happy Sabbath. My name is Kayla from primary class, and I'm going to represent what we learned in Day 2 about health. Day 2, we learned that our body is God's temple, so we have to take care of it. And those ways of taking care of it: number 1, you must eat healthy food. Number 2, drink clean and enough water. Number 3, you must keep your body clean. Number 4, exercise daily. And lastly, number 5, avoid harmful things like alcohol, tobacco, drugs, and harmful substances. It came from the book of 1 Corinthians chapter 6, verse 19 and 20. And it says, don't you know that your body is a temple of the Holy Spirit within you, which you have from God? You are not your own. You are bought with a price, so glorify God in your body. Say amen. Amen. Basi kuna kundi lingine hapo watatuletea summary ya mahubiri. Naomba step forward muweze kufanya presentation. Happy Sabbath. Happy day. Happy day. Happy Sabbath. In day 1, our topic was from a shepherd boy to a king. Our key text came from the book of 1 Samuel chapter 1, verse 16 to 31. So God called Samuel his prophet. He told him to go to Jesse's house and choose a king. So Jesse called all of his 7 sons. He introduced all of them to Samuel, but none of them was being chosen as king. So he asked him, are these all of your sons? And he said yes. He asked him 2 times, but he said yes. The last time he said he had a son named David. He's back there taking care of the sheep. He was sent for David, and David was being anointed as king. So the main message of this story is that we should not look at how handsome or the appearance of somebody. God only looks at the heart. Say amen. Amen. Happy Sabbath. Happy day. Happy day. Happy Sabbath. In day 4, our topic was
Balaam and the talking donkey. It came from the book of Numbers chapter 22 verse 1 to 13. And this story is about Balaam and King Balak. King Balak sent Balaam a message and told him to go and cast the Israelites. On the way, the donkey of Balaam saw an angel and stood. The third time that Balaam hit the donkey asked him, what have I done to you that you are hitting me this much? And Balaam was shocked how come his donkey was talking. And then Balaam saw the angel, and the angel told him that if not for his donkey, he would have been dead by now. And this story teaches us that we should listen to what God says and we should not follow our own. Amen. Amina. Basi na wamalizie kwa wimbo theme song, na Mungu awabariki na wakaribisha sana jioni, kwa sababu ni kukatisha kwa sababu ya muda. Mungu awabariki sana, karibuni jioni uweze kupata mengi sana. Watoto wamejiandaa sana, wamefunza mambo mengi sana. God's only one will be your guide, following Jesus all the way. We will know Jesus our friend in everything we say and do. Grounded in the Bible, growing in mission, shining for Jesus everywhere. With His word to guide us, we will serve Him gladly, sharing His word, sharing His love and care. Grounded in the Bible, growing in mission, shining for Jesus everywhere. With His word to guide us, we will serve Him gladly, sharing His word, sharing His love and care. We will listen and we will pray, following Jesus every day. We will go, share His love, get faithful servants of the Lord. Grounded in the Bible, growing in mission, shining for Jesus everywhere. With His word to guide us, we will serve Him gladly, sharing His word, sharing His love and care. Grounded in the Bible, growing in mission, shining for Jesus everywhere. With His word to guide us, we will serve Him gladly, sharing His word, sharing His love and care. Grounded in the Bible, growing in mission, shining for Jesus everywhere. With His word to guide us, we will serve Him gladly, sharing His word, sharing His love and care. Grounded in the Bible, growing in mission, shining for Jesus everywhere. With His word to guide us, we will serve Him gladly, sharing His word, sharing His love and care. Unasemaje kwa watoto? Tusimame. Malia Mose
Kristo wa neema yote, imbisha moyo wangu, mifurizo ya baraka inaanza shangwe kuu. Unifunze nikupende, nikuandame kote, moyo wangu kajae furaha na tumaini. Namshukuru sana Bwana aniwezesha huku salama, aniongoza hata kule nyumbani. Yesu, Yesu alinitafuta, njia imani kwake akatoa damu yake nipone hatari. Tuimbe mpaka wale wako kule nje. Mimi wako kwa neema daima, wema wako unifunze zaidi kwako Bwana, nisifutwe tena kukuacha emponya, nitwalie moyo wangu niwe wako kamili. Praise the Lord. Bwana wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. The Lord is good and all the time. I feel excited, but people are not excited. Praise the Lord. The Lord is good and all the time. The Lord is good, and that is nature. That is great. Wow. Mpaka sasa mkufika hapo. Are you here? Mko hapa Bwana wa Mungu? Nasikia kuhubiri. Are you ready for the sermon? Mko tayari tuhubiri? Lakini kama nihubiri sinilete kisudi moyo kia na nini mwaka na ingine mbwate. Ingine sana moro je ingine mbwate kisudi moyo. Kisudi moyo kia ni grani. Ngai bona bwaji ba. Wakati nje na akorote kazi ya bosa nilifanya kitu. Na kitu ndio hiki. Kitu sasa uko mbali, simama hapo tu. Kuna watoto. Leta watoto wako. Hey, that is Maige Sutimoyo Esther. Ako na watoto wake hapo. Maybe she will introduce her children. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Nataka kuwasalimia style ya Western. Nikisema Bwana asifiwe, unasema asifiwe Bwana wa Sabato. Haya, Bwana asifiwe. Asifiwe Bwana wa Sabato. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe Bwana wa Sabato. Nashukuru kuwa pamoja nanyi siku ya leo. Nilikuja kidogo tu katikati ya wiki, lakini sasa nimefika kuwasalimia. Amen. Na ningependa watoto wangu waweze kuwasalimia, wanaweza kujiongelea. Tuanze na mdogo. God is good. All the time. And all the time. The Lord is good. That's great. My name is Barry Bellamy Ondieki Momanyi. Good. Is the last one or acting last one? As I don't know, but yeah. Happy Sabbath. Happy day. Happy day. Happy Sabbath. I'm Billy Baraka. Nice to meet you. Yes, that is the Billy boy.
Okay. Happy Sabbath, church. Happy day. Happy Sabbath once again. Happy day. I'm Mora Nancy. Yeah, I'm the first one. Yes, that's a big girl. Sio naona anasimama kama babake. Okay. Alright. Na huyu ni baba yao ambaye anasimama hapa next to them. Ninataka kushukuru sana Nyamataro Main. Yes. Nilipitia hapa kupip na nikakaribishwa vizuri sana na wale ambao walikuwa hapa, hata nikapelekwa the special hall na nikafanya kitu hapa with me. I have a special somebody I want to introduce. Kabla sija introduce the main one, I want to introduce my professor, my mentor and everything. I am a teacher today because of Professor Sadaria Omago. He's here with me. Yes. Alianza kunimenta nikiwa class 5, Chebwai Adventist huko Western. Yes. Tukakuja kupatana kama Gambo Adventist. Nikiwa ninasoma na yeye anafundisha. Na kidogo tulifanya kazi na yeye kidogo, after nimemaliza nikakuja kufunza kidogo na yeye akaretire. Yes. So kindly allow me to welcome my professor and my mentor to greet you in a special way. Yes. Niliona mama, sijui yako wapi mami. Mami is somewhere, mlimuona, wasichana wake tumesoma nao, watoto wake wote tumesoma pamoja. So he is basically my father and everything. Thank you mwalimu, karibu. Esther. Wapenzi wa Bwana, hamjambo. Jambo. I'm a very rich person. Yeah. I'm a very proud father. Amen. Wow. Jackie, why can't you simama? Jackie, simama. Simama, Jackie, can't you also simama? Simama can't. Where's Keva Obara? Keva Obara. Keva Ondari. Yes. Hawa ni watoto wangu wote. I'm a very proud man. father. Yes. God bless you. Amen. Esther, I'm proud that you married a pastor. Thank you. Thank you. Okay. This was your brother. Your sister. Oh. Yes. This was your brother. Okay. Thank you. Asante sana. Yeah, okay. You can now die. You can down. Sasa mzee anasema hata akifa anakifa kwa amani. Anakufa ama anakufa? Anakufa kwa amani. Bwana Yesu asifiwe. Now, finally allow me to introduce mhubiri wetu wa siku ya leo. Yes. Anaitwa Pastor Francis Ondieki Raini Mumanyi. Yeah. Tunaongeza Joseph pia, haya ni majina yake. And to me he is your pastor, but to me he is my lovely husband. Yeah. Ambaye
inajulikana hapa Kisii. Mtu alipokuwa anakuuliza wewe ni homosomi ama nini, unajua automatically anakuuliza kama wewe ni Mwadventista, because the Adventists were known for people who do what? Who read. Na sasa tunapoteremka, because I may not have a lot of time, ikawa sasa katika mwaka huu wa 2026 kanisa likaona ni vyema litutangazie ya kwamba watu watakaoenda mbinguni ni wale ambao watakaotii. Watakaofanya nini? Tii. Ambao tunasema fanya nini? Obey and do what? And live. Wale ambao hawatakuwa mbinguni ni wale ambao walikataa kufanya nini? Kutii. They obeyed. Lakini ni nini ilifanyika? They were given a freedom of what? Of choice. It's either they choose to live or choose to do what? To die. When you obey, you have chosen life. When you disobey, you have chosen what? Death. So the choice is mine. The choice is mine. As we move like that, I want us today to have a subtopic, a topic ambayo nataka tutoke nayo siku ya leo, na hiyo inayosema kitu kimoja. Nataka tuzungumze juu yao siku ya leo. The topic of today is one thing that I know. One thing that I know. Hello, are you getting what I'm saying? The topic of today is one thing that I do what? I know. Kitu kimoja ninachofanya nini? Ninachokijua, ninachokifahamu. There is one thing that I know, and we are going to go straight to the book of John chapter 9. Kitabu cha Yohana ni 9. Kitabu cha Yohana mtakatifu mlango wa 9. Hapo ndipo tutakapoteremka siku ya leo. Na topic yetu ya siku ya leo inasema mmetoka. Topic ya siku ya leo inasema one thing that I do want, I know. Kitu kimoja ninachofanya nini? Ninachokifahamu. Kitu kimoja ninachokijua. That is our topic today. As we obey and live, there must be one thing that we are going to get out from this camp meeting. Tukijua. Twende katika kitabu cha Yohana 9 fungu lake la 25. Biblia husema Basi yule mtu akajibu. Yule mtu akajibu. Sasa tusiende hapo sasa. Swasi fungu la kwanza. Fungu la kwanza. We are starting from verse 1. 9:1. Hata alipokuwa akipita, hapa kuna kisa ambacho kinazungumzia kuhusu Yesu alipopita, akiwa anapita, alimuona mtu, akamuona mtu kipofu tangu kuzaliwa. Huyo mtu alikuwa kipofu tangu lini? Kuzaliwa. Twende pamoja, tunahubiri pamoja wana wa Mungu. Hata wale wako kule nje, tunaenda pamoja. Tunazungumzia kuhusu Yesu akifanya nini? Akipita. Na alipopita akamuona nani? Kipofu, ambaye alikuwa kipofu tangu siku gani? Siku ya kuzaliwa. Twende basi. Wanafunzi wake wakamuuliza wakisema. Wanafunzi wake walipomuona Okay, iko sawa. Let's continue. Wanafunzi wake walipomuona huyo mtu wakaanza kumuuliza Yesu, Rabi, ni yupi aliyetenda dhambi? Mtu huyu au wazazi wake? Huyu mtu ama wazazi wake, hata azaliwe kipofu, ili aweze kuwa amezaliwa kipofu. Yesu akajibu. Ngoja kabla ufika hapo, simama tu kidogo hapo. Swali ambao wanafunzi wanaomuuliza Yesu wanapoona huyu kijana ambaye ni kipofu na amezaliwa akiwa kipofu, kwa sababu wakati wa ule wa Waisraeli na Waebrania walikuwa wanajua ya kwamba kama mtu ako na ugonjwa fulani, ako na tatizo fulani la ugonjwa, inawezekana pengine yeye mwenyewe ama wazazi wake wametenda dhambi ndi asaliwe na ugonjwa fulani. Sasa hawa wameona kijana ambaye ni kipofu tangu asaliwe. Hasa wanauliza Yesu, kati ya wazazi wa huyu kijana ama kijana huyu mwenyewe ni nani aliyetenda dhambi ili kijana asaliwe akiwa haoni? Yesu akawajibu. Huyu hakutenda dhambi. Sikiza, Biblia ni tamu sana. The Bible is so sweet sometimes.
Ameuliza swali, Yesu anafanya nini? Tuko pamoja? Yesu anafanya nini? Anajibu namna gani? Anamwambia sie huyu ama nani? Wazazi wake. Bali kazi za Mungu zidhihirishwe ndani yake. Ni nini ilifanya awe kipofu? Are you there with me? Ni nini ilifanya awe kipofu? Ili kazi ya nani? Ya Mungu ifanye nini? Idhihirishwe. Kiingereza nasema neither this man nor his parents sinned, but that the works of God should be manifested in him. Sijui nifanye nini hawa watu wanisikie. Mnisikia kile nisema? Imefanyika nini? Ya kwamba Biblia inasema sio huyu kijana wala wazazi wake waliotenda dhambi, lakini hii ilifanyika ili kazi ya Mungu ionekane, manifested, idhihirishwe, be revealed in him. Ngoja kidogo my sister. Unajua kuna watu hapa wako na shida mbalimbali katika maisha haya. Kuna vitu ambavyo vinaendelea katika maisha yetu. Zingine zinaendelea kwako, zingine zinaendelea kwangu, zingine zinaendelea katika maisha yangu. Ili mambo mengine yanatendeka, jina la Bwana lifanye nini? Liinuliwe. You know, don't miss this. Wengine Mungu aliona vile ambavyo ulivyo, akasema huyu akiendelea hivi anapotea. So before I will do something. Na ni sababu wengine kazi ilisha. Ulikuwa unafanya kazi, ukawa terminated. Alafu ukaanza kufanya nini? Unasikia vizuri. Unasikia vizuri. Wengine tunakasirika. Why me? How? What happened? How can God allow me lose my job? How can God allow niweze kuwa mgonjwa? There is one of my friends ambaye ni mgonjwa. Nasema ni mgonjwa lakini sio mgonjwa vibaya. But he's sick. Alikuwa anafanya kazi katika kampuni moja, kazi kubwa. Akawa anahangaika, akaachana na mambo ya dini, akaachana na mambo ya kanisa, akaenjoy maisha ya pesa, ya kurandaranda kutoka this place to another place. Akafurahia vile anakula, akafurahia vile anavyotembea. I'm telling you my brothers and sisters, there are some things that are happening in our lives so that God will be glorified. Mnanipata? Lakini hata mwingine umetafuta job haipatikane, maana Mungu anajua ukipatikana maisha yako mbaya, so kazi haipatikani. Ngine alafu unaanza kukasirika, mbona kazi haijafanya nini? Niliona hapa huyu Tabit. Na naona Tabit akisema ya kwamba yeye na kuna widows wengi hapa. Tabit, wacha nikuambie. Siku nyingine niliambiwa na mama mwingine, tangu mume wangu afe, maisha yangu ni mazuri zaidi. Since my husband died, nimefurahi, yani nimekaa na maisha ya furaha kuliko vile alikuwa hai. Unaona vile mtu ameruza? Kuna kina mama ambao wazee walipokuwa hai walikuwa wamekondeana, lakini sisi mume akufe sisi round. Stress free. Lakini nisikize kwanza, nisikize. I'm not saying kufa ni kuzuri, lakini are you getting me? Sijasema wafe, msinipureke kwa koti ya kwamba nisema wanaume wafe.
Sijasema wafe, lakini nasema kuna wengine ililazimu wafe ndio maisha ifanye nini. Hata Musa, Biblia inasema ilibidi Musa afe ndio Joshua ambukishe wana wa Israeli Jordan. Are you getting what I'm saying? Ilibidi nani afe? Musa. Biblia inasema mtumishi wangu sasa amefanya nini? Amekufa. Sasa Joshua, take over, be of what? Good courage. Wewe ndio utawafikisha wana wangu Israeli wapi? Canaan. Because God knew kama Musa hatakufa watarandaranda wapi? Watakuwa wanarandaranda wapi? Jangwani. So he had to die. But I'm not saying unipate vizuri. Na kuna wengine hapo wazee. Huyo mzee nilikuwa nasema ni rafiki yangu, alikuwa anarandaranda na maisha. Akapata accident. Ikamkunja ikamweka kwa kiti. Every Sabbath siku hizi ako kwa kanisa hapa kwa gate na probox. Ameketi kwa ndani ya gari, anasikiza mahubiri kutoka asubuhi mpaka lunch. Ikifika jioni anakula lunch hapo kwa gari, ikifika jioni anatolewa hapo na probox kwenda wapi? Nyumbani. Wakati ambao alikuwa mzuri, kanisa alikuwa anafanya nini? Anarandaranda. So now what happened? God confined him kwa kiti ndiye amusikize. Are you getting what I'm saying? Kuna mambo mengine yanafanyika. Biblia inasema nini? Inasema nisoma tena hapa. Biblia inasema nini? Biblia inasema nini? Yesu akajibu. Yesu akajibu. Huyu hakutenda dhambi. Huyu hakutenda dhambi. Kwa hivyo nauliza, ni lazima mtu atende dhambi ndio mambo yaende vibaya? Halo, ni lazima mtu atende dhambi ndio maisha yaende vibaya? Hapana. Biblia inasema huyu hakufanya nini? Hata baba yake hakufanya nini? Lakini ni nini ilifanyika? Bali kazi ya nani? Ya Mungu ifanye nini? Idirike. So, my sister Tabitha, Nyabuto lazima alikuwa lale ndio upatikane kwa makambi ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Na hata lakini mnanipata mahali naenda. Kuna vijana hapa ambao maisha yao Mungu anajua ya kwamba kama hatafanya kitu katika maisha yao itaharibika. Sasa twende. Sasa niruke hapo. Nitakwambia mahali unasoma. Sasa alipomwambia hivyo, Biblia inaniambia katika mlango katika verse 6, Yesu akainama. Alipoinama akatengeneza nini? Matope. Alipomatengeneza matope akamubaka that young man nini? Macho. Then he said something. Fungu la 7 soma. He said something. Can you read? Fungu la 7. Fungu la 7 akasema nini? Akamwambia nenda kanawe katika go and wash katika birika ya Siloamu. In the pool of Siloam. Maana yake aliyetumwa. Maana yake aliyefanya nini? Aliyetumwa. Aliambiwa do what? Nenda. Aliambiwa go. Na niulize, huyu kijana angekataa kwenda, what do you think would have happened? Huyu kijana angekataa kwenda, mnafikiria nini ingefanyika? Angeona. Lakini alifanya nini? Alitii. This is where we are. Obey and do what? And live. Disobey and do what? And perish. The choice is whose? Is mine. Biblia inasema kijana alipoambiwa akaambiwa go and wash in what? In the pool of Siloam. And the man obeyed. Akafanya nini? Akaenda akanawa verse 8 verse 7 and inasema so he did what? He went and washed and came back seeing. Akaenda akawa na matope na Siloam ni mahali alitumwa akaenda. It was not just a close by river. Alitumwa aende a particular place ambayo inaitwa nini? Siloam. Akaenda mpaka Siloam, akaosha uso, na alipooza uso Biblia inasema akafanya nini? Akaona. Alirudi verse 8. Alirudi akifanya mambo ikatendeka. Soma verse 8. Basi jirani zake na wale waliomuona zamani kuwa ni muombaji, kwa yeye alikuwa na kiti hapo akiombaomba, wakasema
Je, huyu siye yule aliyekuwa akiketi? Huyu sio yule aliyekuwa ameketi hapa akiomba? Wengine wakasema. Wengine wakasema ndiye. Ndiye. Wengine wakasema. Wengine wakasema la. Karati gaito karati. Abantu bari gutamara ndibono. Mwenye wete. Noda mondoche. Hebu nione kama wale wananiona. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasemaje? Kijana aliporudi majirani zake, that's what my English version says. Therefore the neighbors, his neighbors, those who previously knew him, wale ambao walikuwa wanamjua kitambo, wakaona kijana ambaye wamemwona kule ameketi kwa gate kila siku akiomba, wakaona akitembea. Sasa wakangoja alete bakuli. Hakuna nini? Hakuna bakuli. Anakuja, lakini wakiangalia macho wanaona anafanya nini? Wakaanza kuulizana, ni yeye ama sio nani? Sio yeye. Mbona? Wengine wakasema anakaa kama yeye, anakaa kama wewe. Wengine wakasema ndio ni nani? Wengine wakasema ni kama anaonekana. Let me tell you, let me come home, my brothers and sisters. Wale ambao mko hapa, mnajua mahali Mungu amewatoa. Mnajua vile Mungu amewafanyia kazi katika maisha yenu. Wakati ambapo mmekutana na Mungu, wakati ambapo mmemtii Mungu, watu wataulizana. People will ask questions. Wengine wanaulizana, si huyu mama, huyo si ni yule naona anauza omena hapo daraja mbili? Si ni huyu nilikuwa naona akiuza omena? Huyu ndisi ni mama nilikuwa naona anauza tomato? Huyu sio ndio yule mama nilikuwa naona fulani? Ama huyu sio yule mzee alikuwa anauza makaa? Ama huyu sio yule mzee ambaye alikuwa anabeba anaendesha mkokoteni daraja mbili? Ama sio yule mzee nilikuwa naona akizunguka amebeba vitu kwa mabega? Si yule wengine wanasema anakaa kama yeye, lakini ametoa wapi? Wapi? Maisha yake imebadilika namna gani? How come? How is he the same man? Tuko pamoja mpaka mahali nimefika. Is this the same person? Wana wa Mungu, sikiza siku ya leo. Jamaa huyu anawaambia, anaonekana kwamba anafanya watu wanashangaa, hawajui kwamba ni yeye. Lakini alisema nini? Soma fungu lingine hapa. Alisema nini? Namba 11. Yeye mwenyewe alisema. Yeye mwenyewe akaona ya kwamba hao watu wanasumbuana. Wengine wanasema ni yeye, wengine wanasema sio yeye. Wengine wanasema anafanana yeye, wengine wanasema ni kama ni yeye. Sasa yeye mwenyewe akasimama akasema, mimi ndiye. Mimi ni nani? Ni ndiye. Mimi ni nani? Ndiye. I'm the one. So I am he. Ni nini nitendeke? Basi wakamwambia. Macho yako yalifumbuliwaje? Nani alifungua macho yako? Yeye akajibu. Mtu yule aitwa Yesu. Yule mtu anayeitwa Yesu alifanya tope. Akanipaka macho. Akaniambia, nenda Siloamu. Ukanawe. Basi nikaenda Siloamu. Nikanawa. Nikapata kuona. Nilipomnawa nini ilifanyika? Nilipata kuona. Bwana Yesu asifiwe. Amen. When you obey, something must happen in your life. Ukitii, maisha yako lazima yatabadilika. Alafu 12 wakamwambia yuko wapi huyo? Akasema mimi sijui. Mimi sifanyi nini? Sijui. Msinisumbue. Msinisumbue. Where he is I don't know. Sasa mnafikiriaje hata wewe mtu ulikuwa kibofu huku muona, akakuja akatengeneza matope akakukapaka macho akakuongezea shida zaidi, because ulikuwa kibofu hauna matope kwa macho, lakini umekuwa kibofu ameongeza nini tena? Matope. Kile ulichosikia ni nini? Ni sauti ya kwamba neno ufanye nini? Uoge. Na umeenda, alafu watu wakuja wakulize huyu yako wapi? Utawaambia sure, is that common sense? How can you answer such a question?
Sasa ni nini linawasumbua nyinyi? Why are you so concerned? Kama mimi mwenyewe ambaye aliponya sitauliza maswali. Why are you asking questions? Sasa hata hii kitu ikaenda zaidi. Ilienda zaidi mpaka wapi? Ikafikia watu ambao wanaitwa Pharisees. Mafarisayo ambao ni viongozi wa nini? Wa dini. Ikawafikia na ilivyowafikia because haya mambo yalitendeka siku gani? Sabato. Siku ya Sabato. Ambayo mambo kama haya hata kutengeneza matope peke yake Yesu alifaa apigwe nini? Because it was not supposed to be like that. Lakini Yesu ametengeneza matope na imefanyika. Mafarisayo sasa, watu wazee, viongozi wa amri wa the law wakakuja wakaanza kuuliza, ni nani yule aliyekuponya? Unajua kuna watu hapa hata wengine hawataki wengine mema. When God has blessed you, they will start asking, ulitoa hii gari wapi? Nani nyumba hii pesa, nyumba nani alikupatia pesa ukajengea nyumba? Na hii nyumba yako ni pesa ngapi? Why ni nini nakusumbua? Ni nini nakuuma? Si unaona niko na nyumba? Si you see I have a car? Why are you so worried? Hii mahubiri yataisha kweli? Chama ni ananiangalia. Ananiangalia vizuri hapo mbaya. Let's go. Twende. Bwana Yesu asifiwe. So let's go. Ni wangapi wanachagua tuendelee mbele? Wakasema mtu huyo hakutoka kwa Mungu. Mtu huyo ambaye alikuponya hakutoka kwa nani? Kwa Mungu. Kwa sababu haishiki Sabato. Wengine wakasema awezaje mtu mwenye dhambi kufanya ishara kama hizo? Sasa wanauliza, kama mnayasema ya kwamba huyu mtu sio Mkristo, sio mzuri, mtu mbaya anaweza kufanya vitu kama hivi kweli? Can a bad person do this? How? Wakatoka hapo, kukawa matengano, wanatengana, there was division. Sasa Luka nenda 19 and then wakaenda kitu kingine 19 wakawauliza wakisema huyu ndiye mwana wenu, ambaye mnasema kwamba alizaliwa. Wameenda kwa wazazi, walipofika unajua wameulizana mpaka wamefika kwa wazazi. Wakauliza wazazi, je, huyu ni mtoto wenu? Wazazi wakasema ndio, ni mtoto wenu. Na mnasema alizaliwa kipofu? Wakasema ndio, alizaliwa kipofu. Na mnasema leo anaona? Kweli tunaona anafanya nini? Anaona. Si hata nyinyi mnaona anaona? Si hata nyinyi mnaona anaona? Sasa alafu amepataje basi kuona sasa? Sasa wanauliza wazazi, how then does he see? Inawezekanaje akaona? Wazazi wakawajibu wakasema tunajua ya kwamba huyu ndiye mwana wetu, huyu ni mtoto wetu. Hakika we know that this is our son. Tena ya kwamba alizaliwa kipofu. Na tunajua ukweli, alizaliwa akiwa nini? Kipofu. Yes, that we know. Lakini jinsi anavyo sasa lakini jinsi anavyoona sasa hatujui. Hata sisi hatujui. Wala hatujui ni nani. Hata hatujui ni nani
aliyemfungua macho. Muulizeni. Muoje. Yeye mwenyewe. Muulize yeye mwenyewe. Yeye ni mtu mzima. He is of age. He is of age. Let him speak for himself. Don't ask us questions. Wacha sasa afanye nini? Ajisemee, ajiongelee yeye mwenyewe. He is of age. He is a grown up. Wacha ajisemee. Wewe mwana wa Mungu, wakati mwingine inafaa tufike utoe what of age. Mkristo ambaye amefika of age. Mkristo ambaye maswali yakiulizwa anajisimama anafanya nini? Anajibu. Sio Mkristo ambaye ni legalega. Mwadventista anayesoma neno la Mungu ambaye ni legalega. Akipata watu wakiingia kwa mtu anaingia. Akipata watu wakidansi anadansi. Akipata watu wanaruka anaruka. Ajui cannot stand for himself. Nilikuwa naambia wasiku wetu hapa ya kwamba wanapata Waadventista wanasikia watu wanapewa vitambaa wa mese na wana mese. Kuna wengi wamekula vitambaa hapa vile wameketi hapa. Kwa sababu they are not of age. Mnanipata, lakini they are not of mpaka saisi hawajafika of age. Akiambiwa sakaora anafanya nini? You know, wanateremka. Nilisoma some other day ya kwamba jamaa mwingine Mzimbabwe alisimama akaambia watu yeye ako na direct connection na heaven. Yaani yeye anaongea na mbingu straight. Na watu wanakusanyika watakuja awapeleke mbinguni. Wanaume na wanawake wanakuja kwa wingi wakasimama, akawaambia sasa sikiza, niko na phone call. Ni mimi naongea na Mungu direct mbinguni. Anachukua phone kubwa, simu kubwa kuliko yangu, kubwa. Alafu anapiga, "Hello?" Alafu chifu kutoka hapo anasema, "Yes." Hiyo ni secretary wa Mungu, secretary wa Mungu ndiye anachukua simu. "Yes. Is that heaven?" "Yeah, you are umefika mbinguni. Can I speak to God?" "Yes, you can speak." Wacha niko hand over. Alafu jamaa lingine linatokea hapo. "Yes, God is speaking." Are you normal? Are you really normal? What are you doing? "Yes, God is speaking. How can I help you?" Anasema kuna mama hapa amekuja. Mama ambaye hana watoto. She's looking for children. Huyo mtoto atapata mara moja. Wow, mama anaketi kabisa sasa. Haya, sasa tumfanye nini? Gusa kichwa. Mama anaanza kugusa kichwa. Gusa mgongo. Pasta amezunguka kwa mgongo. Shika nyonyo. Pasta anaenda kwa nini? Kwa nyonyo. Rudi kwa number plate. Pasta anarudi kwa enda kwa because people are not doing what? Reading what wasomi. They are not of age. Are you getting what I'm saying? Watu hawajakuwa of what? Of age. If you who are of age, utajua ya kwamba huyu ameanza kufanya nini? Kulidanganya. It is never like this. Ukiomba Mungu unaomba peke yako. Unanena na Mungu peke yako. Na God is going to listen and answer your prayers. Twende kidogo tusome verse 23. Yes. 24. Basi mara ya pili. Basi wakarudi mara ya pili. Wakamuita yule mtu aliyekuwa kipofu. Wakamwambia, "Mpe Mungu utukufu." Anasema mpe nani utukufu? Mungu. Mpe Mungu utukufu. Sisi tunajua ya kuwa mtu huyo ni mwenye dhambi. Basi yule mtu akajibu. Sasa mwenye aliponywa akamjibu. This is where I am going to stop. After this I'm going to stop. Kwamba yeye ni mwenye dhambi. Kama yeye ni mwenye dhambi, mimi sijui. I don't know. If he is a sinner, that is not my problem. It's not my business. If he is
pesa sina, hayo ni hiyo mimi sitaki kujua. Twende. Najua neno moja. But there is one thing that I do want. I know. There is one thing that I do know. There is one thing that I know. Hallelujah. Wana wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. After it again, there is one thing that I do want. I know. And what is that I know? Kuwa mimi nilikuwa kibofu na sasa ninaona. Bwana Yesu asifiwe. I was blind but now I see. Are you there, my brothers and sisters? Are you there with me? Mwacha mtu asikusumbue. Don't be answering nonsense questions. Wacha mtu asikuambie aanze kujibu maswali ambayo hayana maana. One thing that I know, my you know what, John, with this man here, he knows me. If today I'm wearing a suit, I know something that there is God in heaven. Kama mimi naweza kaa vile ninavyokaa, unaona niko na familia. I know there is this one thing I know, there is God in heaven. Hallelujah. One day I was nothing, but today I'm something. Mko nami pia hapa. Jamaa, kuna mtu ananiwekea wimbo hapo. Kuna wimbo nilisema mtu aniwekee hapo. Ninaporudi, najua ninaposoma Jeremiah 29:11, it says, for I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to do what? To harm you, to give you a future with what? With a hope. Nina kitu ambacho najua. Mungu wako na kitu anachojua katika maisha yako. God has something that is doing in your life. If you only obey, because God is going to do this in your life. Bwana Yesu asifiwe. Yeah. That song. I'm singing that song. Amani wala sina baya kuwapa nini tumaini siku zote. Mawazo ninayowazi na nini asema Bwana wa majeshi. Mawazo ya amani wala sina baya kuwapa nini tumaini siku zote. Achana nami na kusiachana nami. Achana nami na kusiachana nami. Bwana Yesu ndiye tegemeo langu. Usiku kwa maana achana nami, amenitoa mbali. Nitamtoleke hapo nguvu zote, hata marejeo nishindaye mbingu. Achana nami na kusiachana nami. Achana nasi, ametutoa mbali. Yesu ndiye tegemeo langu. Wacha maneno. Bwana wangu, nikiona nikimsifu kwa madhaa, amenitoa mbali. Nitamturukia kwa nguvu sana. Hata marejeo. Achana nami. Kama hata wewe unaona kwamba unafaa mtu achana nawe, Shetani achana nawe. You can join us. Achana nami. Ametutoa mbali. Usiogope Bwana ameahidi, yuko pamoja nawe, bila usifadhaike. Atakuinua, atakusaidia, atakushika mkono ule wa haki yake. Usiogope Bwana ameahidi, yuko pamoja nawe, bila usifadhaike. Atakuinua, atakusaidia, atakushika mkono ule wa haki yake. Achana nami na kusiachana nami. Bwana Yesu ndiye tegemeo langu. Usifu kwa maana achana nami, amenitoa mbali. Nitamtoleke hapo nguvu zote, hata marejeo nishindaye mbinguni. Achana nami na kusiachana nami. Achana nami na kusiachana nami. Bwana Yesu ndiye tegemeo langu.
ukiniona nitamsifu kwa maana achana nami amenitoa mbali. Nitamtumikia kwa nguvu zote hata marejeo niishi naye mbinguni. Achana nami amenitoa mbali. I know one thing, hata mengine usiniulize, lakini I know one thing, ya kwamba ulimwengu wetu unapotii anakupeleka mbali. Achana nami na usiyechanganya moja, achana nami na usiyechanganya Bwana Yesu ndiye tegemeo langu. Ukiniona nitamsifu kwa maana achana nami amenitoa mbali. Hapo nguvu zote hata marejeo niishi naye mbinguni. Achana nami na usiyechanganya moja, achana nami na usiyechanganya Bwana Yesu ndiye tegemeo langu. Ukiniona nitamsifu kwa maana achana nami amenitoa mbali. Nitamtumikia kwa nguvu zote hata marejeo niishi naye mbinguni. Achana nami na usiyechanganya moja, achana nami na usiyechanganya Bwana Yesu ndiye tegemeo langu. Ukiniona nitamsifu kwa maana achana nami amenitoa mbali. Nitamtumikia kwa nguvu zote hata marejeo niishi naye mbinguni. Hallelujah. Hao ni Sayoniki wanaimba vizuri sana, achana nami Bwana. One thing ninajua ya kwamba this God that I serve one day is coming to take me home. Siku inafika ambao huyu Yesu tunayemtukuza tunasema ya kwamba if you obey you will live, and if you disobey you will do what? You will perish. Kama Joshua akasimama katika kitabu cha Joshua 24:15 akasema, siku ya leo nimeweka mbele zenu uamuzi wa uchague kati ya utamtumikia nani. Utamtumikia miungu ya nchi ambayo nakaa, ama nchi ya Waamoni na Waamori. Lakini mimi na nyumba yangu nitamtumikia nani? Bwana, because I know that is coming soon. One thing that I know, even if I go through problems, my Lord is coming again. Kitu kimoja nitajua ya kwamba hata kama kuna mateso, kuna Mungu mbinguni. Nilikuwa maskini, siku moja Mungu atanifanya matajiri. Nilikuwa sijiwezi, Mungu atanipatia nguvu niweze siku moja. Sijui kama wewe katika mkutano huu ukiangalia maisha yako, ukiangalia vile ambavyo unavyoishi, ukiangalia kule nyumbani mahali umetoka, what is this that is happening in your life ambayo kimekufanya ukafa moyo, ambayo kimekufanya ukadidimia, ambayo kimekufanya ukakufa moyo, ukaacha hata kanisa, ukaenda nje? Ni nini ambayo ilikufanya hata ukaacha kuimba kwaya? Mahali ulikuwa unaimba kwaya vizuri, ukaachana kuimba kwaya. Ulikuwa na kiongozi katika uongozi wa kina mama, ukaacha kuwa kiongozi wa kina mama. What is this that made you to stop? Ni nini ilikufanya? Ulikuwa unahudhuria vijana wenzako wanapofanya mashughuli zao, ukaacha mambo ya ujana, ukaacha mambo ya kila kitu. Watu wengine ukaenda nyumbani, you have never come to church, unakaa nyumbani unasema, wengine wanasema pengine alinifanyia, huyu alinifanyia, hawakukucha, nilikuwa mgonjwa, this happened, but today I don't know what is this ambao kilikuzuia. Lakini siku ya leo nakwambia, hata ingawa ilitendeka, that's one thing that I know. One thing that I do what? I know. My Savior and my Lord is coming. Itoa, inua, poteza, ngoa. Kama vile Musa alivyoambiwa. Musa aliambiwa toa nini? Viatu. Mahali unaposimama ni patakatifu. Kuna wimbo kama wewe unausikia somewhere. If those people could have sung that song. Musa anapoambiwa, akimaliza hiyo nitaomba. Anaambiwa ya kwamba, Musa akaona ni kichaka kinafanya nini? Kinawaka. Kinapowaka akasongea kutaka kwenda kujua, akauliza, akasikia sauti ikisema, Musa toa viatu, maana mahali unaposimama ni patakatifu. Musa akaondoa viatu. Kuna watu wanaimba wimbo kama huu.
ni kama wangekuwa wanaimba wimbo wa kutoa viatu ama hakuna. Kabla niombe, I'm going to pray. After that song is sung, I'm going to pray. Ombe. Twende ama wanaenda kutolea viatu huko ndani wakuje wakiwa wanao viatu. Onye mwana manyagane tikamijika nete kwa era. Hivi ndio makambi yanavyoendelea kuisha, na tunashukuru Mungu ya kwamba we had Samataro camp meeting 2026. Rusia, ondoa viatu mahali unaposimama ni nini? Patakatifu. Ondoa viatu Musa. Kama wewe ni Musa, na kama tuko na Musa wengi hapa. Mungu anapoita wamekataa kuondoa viatu. Toa viatu, ondoa viatu siku ya leo. Mahali ulipo sasa ni patakatifu. Wanapoendelea kuimba, naomba hii ndio climax ya makambi yetu ya Nyamataro Mei 2026. That's so much, my brother. Na waomba wote mkutano mzima uweze kusimama sasa. Mkutano mzima tusimame mkutano sasa. Ndugu yangu, umeitwa katika kazi ya Mungu. Tumeitwa. Ni nini ambayo inakuhusia? Toa. Kazi hii ni takatifu. Yes. Toa viatu mahali unaposimama ni patakatifu. Hallelujah. Rusia mikono, Rusia. Waito, Rusia. Ondoa viatu mahali uko na patakatifu. Rusia. Waito, wanapoenda kuimba stanza ya mwisho, naomba kama katika mkutano kuna mtu anayesema ya kwamba kuna kitu ambacho kimenisuia katika maisha yangu siku nyingi, kuna kitu ambacho kimenifanya nikarudi nyuma, kimefanya nikafa moyo,
Leo nataka Mungu aondoe katika maisha yangu. Kama kuna mtu katika mkutano, naomba uanze kujoin kwa nyimbo. Tembea hapa. Tembea hapa. Tembea hapa. Tembea. 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 My brothers and sisters, katika mkutano unaona kuna kitu ambacho nimekuzuia, unataka utembee pamoja nasi. Join us. Tembea, tembea. Maana hata wale waliobatizwa jana, naomba ya kwamba muje mbele, njoo mbele. Tembea, asante sana. Tembea, join us. Tembea, 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 tembea. Njoo wale ambao mko kule nje, wale mko hapa ndani. There is no time to waste. Njoo tembea. Njoo wale waliobatizwa jana wote, naomba muje hapa mbele. Haleluya. Asante sana. Wale ambao wanasema na mimi najoin ni kuja kutoka huko nje. Tembea, tembea mbele, tembea mbele. Wacha kukaa. Kama unaona kuna kitu tunachoongea katika maisha yako, usibaki nyuma siku ya leo. Hizi mkadehe. Karibu sana, karibu sana. Karibu, asante sana. Asante. Wale waliobatizwa jana na wale ambao hata kama utabatizwa, join us sasa. Asante sana. Asante wale ambao wanatoka kule nje. Mungu awabariki. Come. Joe. Twende Joe. Asante sana. Songe hapa hivi. Haya, Joe mpaka hapa nyuma. Asante sana. Mungu awabariki. Just come. Wale waliobatizwa na wale hata hawajabatizwa, naomba kama leo unasikia kwamba unahitajika kuja hapa mbele, njoo. Halo, karibu sana, karibu. Tunataka kuomba usibaki kule nyuma. Hii maombi ni yako siku ya leo. Tunataka kuomba. Asante sana my sister. Asante sana my brothers. Asante wote ambao mnakuja. Tembea mkija mbele. Rudiza wimbo kidogo nyuma. Rudiza wimbo kidogo nyuma. Njoo songea hapa, songea hapa. Wale ambao walikuja mbele songea hapa karibu. Songea hapa mahali tulipo. Asante sana. Songea hapa nyuma, songea hapa nyuma. Na wanapomaliza hiyo wimbo ya Concentro watakuja hapa kutamanisha. Haya, songea hapa karibu maana. Asante kwa kuja, karibu sana. Keep walking. Thank you for coming. Come. Kama moja karibu kama ndani kama ndani. Usiache nyuma. Karibu, asante sana kwa wale ambao wanatoka kule wanakuja. God bless you. Just keep on coming. Joy kwa Yesu. Come. Asante, wacha kubaki huko. Asante na tenu. Haya, kuja. Asante sana barikala. Asante. Kama una kitu ambacho unaomba Mungu akusaidie na wewe, aondoe katika maisha yako. There is one thing that I know. Songa hapa mbele, songa mbele. Songa mbele, njoo hapa mbele. Tunataka kuomba. Come. Usitoke kabla hatuja kwa sababu. Just come. Thank you my sister. Thank you my sister. Thank you my brother. Thank you. Asante sana. Njoo kabisa. Njoo endelea kutembea hapa mbele. Just come. Thank you. Thank you for coming. Thank you my sisters. Thank you my brothers. Asante sana. Mungu awabariki. Endelea kuja. Asante kwa wale ambao mnakuja. Mungu awabariki sana. Keep on coming. Asante sana. Yule kirudia. Njoo mbele. Asante sana. Tuje mbele. Asante sana kwa wale ambao wanakuja. God bless you. Kama kuna kitu kinachokusumbua, wacha kubaki nyuma, maana tunafanya maombi ya mwisho ya siku ya leo na mwisho wa makambi yetu. Thank you for coming. God bless you. Haya. Asante kwa kuja. Thank you for coming. Those who are coming. Asante sana kwa kuja. And if you have something that you are praying for, just come. We are going to pray. Asante sana. Asante sana. Mungu wa mbinguni awabariki. Asante Bwana Yesu asimusiende, simama vile mlivyo. Musiende. Bwana Yesu asifiwe. One thing that I do want. I know one thing that I do want. That my Lord is coming again. Yesu wangu anafanya nini? Anarudi tena. Hata kama napitia matatizo, my God is coming again. Bwana Yesu asifiwe.
We are going to pray. Come wale ambao wanakuja. Come, njoo kabla tuombe. Njoo mbele, tunataka kuomba. Tunataka kuomba. Nikimaliza kuomba nitampatia director wa makambi nafasi aseme kila anasema, lakini kwaya yetu ya Nyakoe Central watakuja kutamatisha na wimbo ndio tumalize. Those who are kuja kabisa tuombe. Nataka sasa tuamini na tuombe. Tuamini mahali popote tulipo, inabisa kichwa, nyamansa mbele zake Mwenyezi Mungu, maana sasa tunaomba. Our dear and loving Master, Father, God in heaven, before you at this camp meeting of Nyamataro, Maine, your children have come. Men and women, children, youth, and all people of different kinds. They have come before you because they have known that whichever life they have lived, still God, you remain to be God. Wamesema ya kwamba katika maisha wakati mwingine wamekuwa vipofu, lakini kitu kimoja wanajua, ukikutana nao macho yao yamefunguliwa. Jina lako litukuzwe. Baba, yawezekana magonjwa yalileta shida katika familia yao. Siku ya leo wanajua kuna mbonyaji aliye karibu, naye ni Yesu Kristo. Leta ubonyaji katika maisha yao. Wamesimama wakajua ya kwamba wamegusa milango mingi wakitafuta kazi kwa ajili ya wao wenyewe vijana na wazazi wanaotafutia watoto wao. Wakati mwingine kazi haijapatikana, lakini wanajua ya kwamba leo God, you are going to do something in their lives. Nafasi yetu ni kutii na tutaishi. Utuondoe kati ya kundi lile ambalo halijatii. Utufanye tuwe kundi la kutii. Tembea kila nyumba ya mtoto wako ambaye amesimama katika mkutano usiku ya leo. Tembelea wazazi, tembelea kina mama, kina baba, tembelea vijana wa kiume na wa kike, tembelea hata watoto katika nyumba zao. Bwana, gusa maisha yao. Gusa maisha yao. Kama kuna viatu vya dhambi tunasofaa, tusaidie tuondoe katika jina la Yesu. Kana kuna viatu vya usalati, tunaomba usiondoe katika jina la Yesu. Kama kuna viatu vya chuki, tunaomba uondoe katika jina la Yesu. Kama kuna viatu vya madharau, tunaomba usiondoe katika jina la Yesu. Bwana, tumesimama mbele zako na tunatulia. Tunajua unatuona kutoka mbinguni. Sasa hata ule ndugu yetu ambaye ako US, ambaye alikuwa katika ICU, tumeambiwa ya kwamba hali yake imeimarika. Jina lako litukuzwe. Amen. Na tunaomba ya kwamba aweze kuweka nguvu zaidi, aweze kuondoka kule hospitalini, na jina lako litukuzwe. Katikati yetu hapa kuna watu wako ambao wako na wagonjwa katika sehemu mbalimbali katika Kisii town na sehemu zingine za Kenya. Kuna wengine wako na watu Chironi, wengine wako na watu Bosongo, wengine wako na watu Kristo Marian. Kuna watu ambao wako na watu hata kule Medford katika hospitali kuu ya Kisii na hospitali nyingi walio na wagonjwa. Tunaomba utembee katika hospitali hizo, ulete uponyaji na jina lako litukuzwe. Baba wa mbinguni, leo katikati ya mkutano huu naona mtu ambaye amekuwa na shida katika maisha yake. Siku ya leo ametambua ya kwamba Yesu, wewe ni Mungu. Unaelewa kila shida katika maisha yake. Kuna mama hapa ambaye anaombea watoto wake. Sikia maombi ya mama hao. Kuna wazee hapa ambao wanaombea familia zao. Sikia kilio cha wazee hawa. Tunaomba ubariki kila mmoja wetu jinsi tulivyo. Bariki Gatembe TV ambao wamekuwa hapa siku ya leo,
wamekuwa wavumilivu, wametumika. Tunaombea station hii iende hatua hadi hatua ingine katika jina la Yesu. Bwana wa mbinguni, tunaomba ya kwamba tunapoenda katika sehemu nyingine ya siku ya leo, Bwana uweze kuwa pamoja nasi. Jina lako litukuzwe milele. Hata kwaya ya Nyakoe Central inaposimama kutamatisha mkutano wetu, tunaomba tusikie sauti hiyo katika maisha yetu. Wale watu wako waliobatizwa jana, watu 18 wa kanisa hili, tunawakabidhi mikononi mwako. Na wanapobaki hapa, tuwapatie mkono, waguse na mkono wako wa mbinguni. Jina lako litukuzwe milele. Tumeomba katika jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu, na sote tuseme amen. 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 Na tunashukuru sana wale ambao mlipokea ubatizo, mbaki. Na ikiwa kuna yeyote ambaye anahitaji ubatizo, pia wewe ubaki. Ningeomba elder aweze kuwapendekeza, tuwape mkono, kisha Nyakoe Central wataingia on stage. Elder, tunaomba muje. Elder anataka kuconfirm. Na ikiwa kuna yeyote ambaye anahitaji ubatizo, tuna ubatizo tarehe 21. Tufanye haraka tafadhali. Tufanye haraka wale ambao mlipokea ubatizo. Elder Mokaya, naomba kwamba you take over, tuokoe muda. Hello kanisa. Good afternoon. Ya mbele yenu ni wale walibatizwa jana pale Matoke. Kanisa letu tulibatiza takriban 17 members. But ebu bangara ni mzuri ni waone. Vile mmeona tuko 11. Kwa hivyo sita wengine ni lunch ama nini? Wamefika 10. Wamefika 12. Kama unajua ulibatizwa jana, please hebu kimbia hapa. If you are among the congregation, please come. Kwa sababu ya muda, wacha tu ni wapendekeze kwetu, wengine tutawatafuta. Kwa hivyo wacha tu ni wapendekeze the 17. I'm saying the 17 members who were baptized yesterday to be our members of Nyamataro Main. Ni wangapi pamoja nami wanakubali hawa wakuwe kwa kitabu ya kanisa? Asante sana na Mungu awabariki sana. Oh, wamefika 16. Ndio 17. Nani? Oh, wamefika wote. Kwa hivyo sasa wacha tena tupendekeze mara ya pili, kwa sababu now the number is full. Ni wangapi pamoja nami tunakubali hao wote waingie kwa kitabu ya kanisa ya Nyamataro Main? Asante sana, mbarikiwe sana. Sasa elders, mko wapi? Where are our elders? Wageni na elders mkuja hapa wapewe mkono.
ukombozi wa Bwana. Adui alikuwa amefunga malango mbele zangu na kunifungia minyororo nisijue la kufanya. Alinibania ndani kwa ndani nikachungwa mle. Hadi malaika wa uhuru alipotokea amefungua malango, huru nimetoka kifungoni, huru nimekuwa tena na furahia ukombozi wa Bwana. Bwana nikumbushe ulikonitoa, kiburi kinipanapopitisha kama picha machoni pangu. Thibiti mwenendo wako Bwana, nisijirudishe ulikoniokoa toka. Njia ya kurudi Misri ifungwe machoni pangu, nione tu Kanaani. Bwana nikumbushe ulikonitoa, kiburi kinipanapopitisha kama picha machoni pangu. Thibiti mwenendo wako Bwana, nisijirudishe ulikoniokoa toka. Njia ya kurudi Misri ifungwe machoni pangu, nione tu Kanaani. Tumtafute Bwana tumaini la vizazi vyote, mfariji mtawala wa bahari pia hata na nchi kavu. Jiwe kujiwe lile la pembeni adui ajapo. Imani yetu iwe imara kama wazee wa zamani walivyotamka neno wakapona kifungoni. Ni dhambi tunayotenda tutundika tena mara ya pili. Tumtafute Bwana tumaini la vizazi vyote, mfariji mtawala wa bahari pia hata na nchi kavu. Jiwe kujiwe lile la pembeni adui ajapo. Imani yetu iwe imara kama wazee wa zamani walivyotamka neno wakapona kifungoni. Ni dhambi tunayotenda tutundika tena mara ya pili. Bwana nikumbushe ulikonitoa, kiburi kinipanapopitisha kama picha machoni pangu. Thibiti mwenendo wako Bwana, nisijirudishe ulikoniokoa toka. Njia ya kurudi Misri ifungwe machoni pangu, nione tu Kanaani. Bwana nikumbushe ulikonitoa, kiburi kinipanapopitisha kama picha machoni pangu. Thibiti mwenendo wako Bwana, nisijirudishe ulikoniokoa toka. Njia ya kurudi Misri ifungwe machoni pangu, nione tu Kanaani. Bwana nikumbushe ulikonitoa, kiburi kinipanapopitisha kama picha machoni pangu. Thibiti mwenendo wako Bwana, nisijirudishe ulikoniokoa toka. Njia ya kurudi Misri ifungwe machoni pangu, nione tu Kanaani. Bwana nikumbushe ulikonitoa, kiburi kinipanapopitisha kama picha machoni pangu. Thibiti mwenendo wako Bwana, nisijirudishe ulikoniokoa toka. Njia ya kurudi Misri ifungwe machoni pangu, nione tu Kanaani. God is good. Tumebarikiwa sote. Wangapi mmebarikiwa? Asante, thank you. Kwa wale wote ambao wamekuwa wakitufuatilia kwa mitandao, asante kwa sababu umekuwa pamoja nasi katika mtandao ule wa Ukurasa Kitabu, yani Facebook. Nayo ulikuwa ligiri tukurunka asema so radio ekatuwika omoelio ase umurubuliga sisi wa Isabato. Wakumbushe tulikuwa wapi roho?
Ritukulia lero niko twali ndimo sasima ase kanisa ya Nyamataro Main SDA ase twacha gukore kambe na barabo usarika kan confirm ngana abere kingo seseni kwa Pastor, thank you so much. Asenge nchiyo masiseni ya wena ritukulia lero na Nyamataro tunasema asante sana na tunashukuru. Asenge nchunga nigwa tuwaberito kuwatira nasi sabari yeyo wegeno wikatwe kiromwelio asoma rubilwa masiseni yo esabato kurugalia Getembe FM 102.7 amo na Getembe TV. The many question from the message, one thing that I know. Sijui kama wewe kuna hiyo kitu unajua, mimi personally niko na jambo ninajua maisha yangu. Kwa hivyo maswali mengi sitaki. Basi wale wanachama ile kuruga iganya Mataro Main Camp Center. Kutoka kirambia mwana sincho bali monsi mwalirelia. God bless you so much. Kurwa sende kwa umwana buliro wa Geoffrey Musaigo. Bye bye for now. God bless you so much and keep having good Sabbath and blessed Sabbath. Na nchikuru asante mayana ni gonkoro kwa Ruth Kemuntu unate banga there is one thing he knows na ncha I can confirm that there is one thing I know, there is a God in heaven. Toka ndrego sasa ni 120 na wewe toka ndrego tu arugoli gorobia na watega gorobia ime ya Getembe. Tukirudi pale studioni aliyesema yetu kamera ni yako na Elvis Manyara DJ Clipper. Bye bye, God bless you, back studio. Asante sana Getembe kwa sababu ya huduma hiyo.